Sasa acha ni confirm kama imeenda live. Nipo kuangalia haraka haraka tu if you're live. Hii simu ndio poa. Sasa tuko live mazee, hii ni another Man Cave Talk live episode 118. Hii ni basically live Q&A, no filters, just real talk. Ndio hiyo live basi ya leo, basi ndio introduction. So niko YouTube na niko TikTok just in case. Alafu nasema kama self promotion, kama ukimisi video by any chance, kama uko na time ya kuiwatch vizuri, mwaga na record pia. Kuna recording ya hii video iko available. So unaweza come kwa Maisha States YouTube channel, utafute playlist inaitwa Man Cave Talk. Utapata all the videos from I think 2023 ziko arranged huko zote. So basically utapata all the videos huko hivyo. Hata hii hapa hivi utapata by next week hivi itakuwa ready. Haina vitu mob tu, ni ile recorded version iko predictable, iko na better audio and video recording. So that's why Mungu na try to make sure iko na kila kitu iko ready to go. Alafu ni nyingine kuna hiyo ni moja, ya pili ni gani? Kuna pia video zingine ziko YouTube. Sikuwagi na post more frequently TikTok side, niko job during the week, so na try ku rectify hiyo kidogo. Anything unaona TikTok ni kuna a whole video on YouTube basically. I'll allow more than an hour kupost kwa TikTok. I think most ni kaa 30 minutes. So that's what it is. Nini nyingine nimesahau? Oh, featured plane. Hii plane ni nasoma cheat sheet hapa hivi. Ni Kenya Airways, the pride of Africa, Boeing 787-8 Dreamliner. Scale yake ni 1 to 200. One of my favorite planes by the kabisa juu. Nimemiss Kenya sana. So na wish to one day ni fly plane. Hii ni wide body. You fly from between the cities. Inabringwa se Kenya basically. Naona, so mimi naipenda sana. Na feel more comfortable ikiweka hapa hivi. Hata iweka permanently. Nile tu nimeingia another new hobby, mtu kujikeep ile proactive. So nimeanza story ya plane spotting. Mboga naenda kwa airport, alafu na record ma planes zikifly in, zikifly out, kitu kaa hiyo. Inakuwa poa. Inanisaidia sana kukuwa na more creative mind. Kama I'm having a really hard time ku record planes in motion. So na wish baadaye hivi nikuwe I'm trying to be good at it. No. So hii ni live Q&A. So tuliza TikTok. Okay, besides that, it's the house rules. No. Kuna ika samaje, boss, is LLC good or na I'm trying to file an MC? Ike Sekem. Yeah, fungua LLC ina separate between your assets and your business. The lowest level your business ni LLC, especially bala kwa sole proprietor ni mzuri kwa na LLC. Ina separate you and your business technically. That's what it is, LLC. So hope hii ni kitu clean kabisa. Hii ni live Q&A basically, live Q&A. So kuna swali yote, anything. Also manga ask anything, lakini kuna vitu siwezi sema. Kuna zile ask anything in the context ya hii channel. No, si ati personal. Nifungue LLC ama how I'm into tracking. Fungua LLC, ni a business. Alafu ndio run your tracking from your LLC. Fungua LLC itakuwa easy kufungua pia bank account. It's the lowest level ya business, but it helps. No. Reduce brightness mkuu. What brightness? Niko wall niko white. I think so. Amunioni? Are you sure? Yeah, iko too bright. Naona hivyo. I think ni hii wall ndio nini. Sawa, na try to make sure. Wacha nile kama naweza reduce your brightness. Which one is the main one? Hapa hivi. Narudi basi. Niko wired up all the way. Oops. Kidogo tu. Brightness. How far? Ngoja kama. Aiona kweli hata sijui kana aiona. Can I say it? Narudi kidogo tu. Kwa 95%. Sijui
and improve to the 30%. Maisha microphone. Iko fiti kidogo. Wall iko white nyuma. That's why. Your wall inakatia sana. I think iko 95%. Who did that? By microphone tena. Pole nimepata kidogo. Chini by microphone. Ndio hii hapa hivi na hii set hapa hivi. Na recording audio pia separately. So backup. Do you say happen? It should happen before. Nishakuwa na audio failure so many times. Sasa, hope iko poa sasa inakaa a little bit better. Ilikuwa 95%. Yeah, that's better. Na hapa hivi I think so. Ilikuwa too bright. Sasa, so okay. Thanks bana, Sakim, thanks. Reduce brightness. Thanks. I just couldn't notice hivyo. Siku hizi hao watu ukujanga hapa. Uko kadi. Israel, uko kadi. What does that mean exactly? Encourage your viewers to share the live, invite more friends. Nini imesema hivyo? TikTok inasema hivyo. Airport operation job, is it high demand there? Utaipata lakini kuna ile ni kama nazisemaje, mostly ni kama entry level job, alafu una grow on your rank as you go. Unaona hivyo? Me, if honestly speaking, if I knew, it's just ukuja hapa States ni ile whoever ule anakuchukua ule the person who, what do you call it, ule anakuchukua anaku orient ndio inamata sana. Yani your host inamata sana juu either atakuchanua ama atakulead place ingine. Lakini mimi nilikuwa very highly observant but sikuwa najua how to go about it kwa sababu community yangu ilikuwa na anybody anafanya kazi kwa airport. Na believe kama ningeenda hiyo route ya airport ningekuwa nafanya kazi kwa ningekuwa maybe pilot by now. Naona. Juu ni ile exposure ni mzuri. That's why I try to do hizo vitu zote hizo na try ku. It's just that I wish ningefungua more ile mjue kile na happen. Kuna more opportunities. Naona. Uko kadi bro. Uko kadi. What does that mean uko kadi man? What's kadi? Sijui sheng mingi sana. Uko kadi means you're eligible to vote for the next election in Kenya. Oh, sasa ngeniambia hivyo. Najuaje hizo vitu bana wewe? Unajua 19 years absent from Kenya. Long time. Najua vitu mob kweli. I wish ningekuwa hivyo. Wewe kwani si Mkenya? Najuaje kadi bana? How? How? Nimekaa hapa hivi 19 years. Kuna mtoto alizaliwa nikikuwa Kenya, saa hiyo kuna ID, ako 18, nikitoka Kenya. Naona. Nipatie job, nikuchanue. Sasa job gani nakupatia? My G, right ya age kukam States ni? Hakuna age limit. Kama unaweza kamwe kuja tu. Sababu the younger you are, the better. Sababu utakuwa na time. Unajua everything you grow over time in a process. So, inakuwa gani ile, grow over time, unapata, una get to where you want to be. Mwana hivyo. So, nitakuwa na ku-update. Si lazima nijue hiki. Musema, lugha, ukilearn kama kuongea, tuseme, unaangalia one of the number, ukilearn kuongea kama Mandarin, which is China. Alafu ujue maybe a little bit of Spanish. Alafu ujue maybe French. Ujue English. Just kujua tu hizo language alone. Hizo kama 4, 5, 6 languages hivi. Fluently communicate anything you want. You can make a lot of money. Juu tap in kwa hizo market, ile place. Watu wengi wako included. Mona. Utatap in kwa hiyo market. Yani just learning a new language itakuwa poa sana. I wish I could do that. Niza learn kama Mandarin. Mwana kama kuna mseoga very famous wanga Wodemaya. Wodemaya anaongeanga Chinese, ile Mandarin. So alianza channel yake, akasema anatry kukam Africa kunini sasa iangalia mali yuko. Anything unaanza una grow over time. Una grow tu over time. So tuone kama YouTube, hata nasahau hapa YouTube. Nilikuwa na mtu wa kwanza alikuwa nani? Alikuwa naweza ona kitu yote kweli hapa sijui. Mbona hiki kitu inakaa hivi leo? Move it to the side. Update later. E-comp mui tufungua once a week. So nikifungua napata iko so disorganized. So click hiyo. Sawa. Now it's good. Screen yangu ni ndogo. I need a bigger screen.
vile watu wamenini hapa hivi. So asema nini? Asema mimi niko na ideas za BLS. We can work together. What's BLS? Kwa specific. Itakuwa na kuupdate. What's BLS? BLS ni nini? Wewe wacha, what do you mean si lazima? Kujua language. I don't know what to do. Acha kwanza niangalie. Sinanga moderator by the way, mwanga peke yangu hapa. So Locked and Loaded ilikuwa Edward Kamau, alikuwa YouTube, alafu nikamwambia in a few minutes, nimechelewa kidogo. Nikana watch something to do with some guy was traveling from Dubai, UAE to Kenya na Kenya Airways. I think nimesema Russia hivi. Kitu kaa hiyo. I really enjoyed it. An hour ago. No, I changed the name. Drive Zone Motors. Oh, do you sell Vini? Do you sell? Ama unafanya nini? Any help with the invitation letter? Nikuje kama visitor, then tuone how it goes. Isaac Mark Ondiek Aizo. I can't. Utanyimwa visa mostly. Kwa sababu ni kitu nisemeaje. Just being honest. Also embassy, unless there's a 1% chance, unaweza pale kuandikia barua, 1% chance. But 99% utanyimwa. Kwa nini? What relationship does me and you have? Hakuna. Unless ni kitu kama function hivi, ama ni kitu iko my field of work. Seme kama ningekuwa traveler, YouTuber, ama niko na convention, something like that. But hizo ni vitu siwezi afford sahi. Lazima ukuwe na hall na kila kitu. But 99% hautapewa visa juu ya hiyo invitation letter. The best you can do sahi, kama unakuja States, kama uko na hiyo resources, if you're thinking about it, kama kuna beste fulani atajitambua mwenyewe hapa hivi. Last week alipata visa ya kuja kufanya kwa World Cup. Ile World Cup inakuwa, I think it's this summer, something World Cup finals. So atakuja hapa hivi kufanya job kwa World Cup. Hiyo ni reason, it's a really good reason to get a visa. Mwana ame get visa. So atajitambua tu mwenyewe. Ni mtu alikuwa Dubai, Middle East, akafanya job. So napata ile background yake ilimsaidia ku move to the next step. Sometimes ni ile competitiveness. Kuna vitu kifanya unaonekana uko serious about it. Kama uko serious, ina move to the next step. But kama uko I will represent whatever you're trying to sell, inakuwa hard kusell hiyo, inakuwa hard sell. Naona. Itonga hard sell. Hard sell. Naweza move kitu sioni view vizuri mpaka hapo. So what next? Hii screen ni ndogo, imekuwa ndogo. Nafaa nitafute screen kubwa, ni project kwa TV. Anyway, okay, so in a few minutes kulikuwa na Vincent ako YouTube. Vincent alisema hello brother, big brother. Hi Vincent. Unaweza kama gari siku hizi. Martin Locked In, Martin Nderege. Kuna sana watch pia YouTube. So live iko both sides. Live Q&A. Present here Vincent amesema hivyo. Amesema like and subscribe on your way in. Kuna niko nimesema hivi. Kama ukibring nikipata 10k subscribers on YouTube, I'll give away camera. Na anything else you want. Yani, it's like I'm trying to build a content creator in life. Make it easier. So nakupatia camera, if it's possible kutumia, na wireless microphone, whatever you want. Ile first gift. Itakuwa kama 10 things I'll give away. Kwa sababu ni kama a milestone kufika 10k subscribers on YouTube. So kama watch TikTok, endo subscribe, alafu ndio tuko na hiyo raffle haraka tumalize. I think nimebakisha kama maybe 300 subscribers nifike 10k. 300 tu. Mko wengi sana. Ifike huko hivyo. Ndio nafaa kuwa na more interesting videos. Nimekuwa a little bit zoned in. Sikuwagi na mbali sana like I used to, because watu hiyo wamekuwa, huyo mdogo especially amekuwa very handy. Lazima tumwangalie. Microphone iko on my face, I think so. So, like and subscribe, wase. Alafu kuna Lorena Gomez. Hi Lorena Gomez. Semaje, I need okay, skip hizo ma comments. Mbaya. So kuna nani, kuna Albo sema tuko kadi. Tuko kadi, sawa. Sasa nimeelewa kwa kadi maanisha can I vote? Sijui kama naweza vote sasa. I don't even know. No. There are travels. Namuona hapa hivi joined. Sawa, tumecatch up na YouTube. How are you, brother? I'm doing just good. I'm fine, by the way. Nimefanya job 3 days last week. I think so. The previous week ilikuwa 2 days. Nilitry to record this time. Sikusahau. Unajua nimekuwa off kidogo. So nimerecord video kidogo.
Mwana hivyo. So kuna back to nini, hebu tuone kwa Isaac, siwezi kuandikia barua. Kuja World Cup. I changed my name. Naona hivyo hii ni Vini. Msee, uni-inspire sana since 2021, especially tracking business, though I'm a nurse. Yeah, ni poa by the way, kuna watu, unajua ni kama unaangalia trajectory. Kama wewe ni nurse uzafungua your own business, labda ukuwe na private practice, naona nurse practitioner, kama kuna hiyo nini master's degree in nursing, ama uanze nursing home, usaidie watu wale wa old, take care of them, vitu kaa hizo. So nursing za kuwa poa. Lakini inakuwa a little bit more complicated, any operations ni hard. Kuna some of my friends wakona tracks 4-5, ni nurse kabisa, but wakona tracking company. Kwa nini? Ni kama passive income. Una learn the game, unachukua license, ni mzuri kuchukua license juu initially ukianza, when you have a license, it's easier to finance your first track. Alafu pay off, it's easier to buy a second track and a third track and a fourth track. So kama ni kitu unaona in your line of work itakusaidia, hata kama ni nurse, ni extra income at the end of the day. Najua kwa hapa hivi US tumekuwa allowed to make these things that ziko set in place how to make money. Sawa. Lakini ukiangalia vizuri ni ile, lazima utafute ile your niche. What you can do that will make you the quickest money possible. Kama kuja hapa hivi, nilikuwa na hiyo desire, you can tell, nilikuwa na hiyo drive. I really wanted to make money. Really. So nikaambiwa tracking ndio the only option. So nika zero in, kasema whatever happens, nafanya tu tracking. Kuna other better, comfortable careers out there? Yes, kuna so many, plenty of them. Lakini in my situation, nikianza from day one, yangu ilikuwa tracking. Sababu tracking ilini elevate to middle class status. Just like that in a few years. Bila education na bila experience. Mwona hivyo. Nilifanya job za minimum wage for a long time. Ukifanya job za minimum wage, unafanya job mbili at the same time ndio commit your objectives. Naona. If people depend on you na vitu kaa hizo. So, hata kama wewe ni nurse, it's one of the options tracking. You can do that useme. I wish ningekuwa na something extra money. Extra money ni extra money. Hata kama ni $3,000, hata kama ni $1,000 ni extra money. Believe me. I know the feeling. Naona. Sasa season ijaanza imechelewa kidogo because tulikuwa na 5-year project iliisha last year. So now we are looking forward to the next one. So job iko slow kidogo this time. Siko busy vile. Muito hapa na pale. But a new project will start soon. Hopefully. Hopefully. Wanaimaliza paperwork. Utakuwa busy tena. So that's what you do. Kama wani nasa na kama unaweza ingia business ya tracking, if it's less complicated, do it. Usiogope. So Lee, fanya hivyo. Kama unaweza ingia wewe kuja ingie. Si ati itakuwa easy in the beginning, itakuwa hard, but once you get it, once umeanza kuget ile check inaingia, inafunguanga so many opportunities. Believe me. Kama uko Nairobi na unatafuta job, DM. So Habiba ama Habiba anasema hivyo. Mbona mna advertise na simu niambie tu alafu niwaambie. Just send me a list, niambie album aje. Next live advertise hii na hii. Shika $50. Lakini ndasema tu. So Habiba sema wewe mwizi toka hapa. Anasema hivyo. So watu wamejibishana hapo immediately. Nothing to do with me. So swali lingine ni gani hapa hivi? Maisha states blessings sir. I love hearing of possibilities. Ziko mob sana by the way. Ziko mob sana. Trump hataki immigrants. What if I get my visa approved next week? Nitatoboa nikija. Wewe kuja tu. Si ni visiting visa. Wewe kuja tu. So how can you say what if I get approved? Alafu nasema unauliza yani it doesn't really make any sense. Ni kama I don't know what is it doesn't make any sense. Useme nikianza tracking da make do. Nikituka hiyo. It doesn't make any sense. Ukianza tracking of course ta make do. Why would you do something that haina benefit sana? Kuja. Unaona? Mimi sijasema msikuja. Kujeni hapa bana. Unaona? Mpenda kama kuna Kenyan community. Most of the communities hapa hivi ni ukweli kabisa. To be honest, kama naweza gusia hii kidogo. Immigrants kuja hapa hivi, yani si tukuja hapa hivi I think ni nini nimesahau hizo words. Kuna kitu nisoma quote fulani ilikuwa about kuna ile wale original black people wa hapa hivi au African Americans. Our history yao, the whole entire history yao imekuwa slavery, wakikuwa ni kama wanakazi wa maisha, this and that. So sikupenda kwa wati vile au act wamekuwa
so many things have been denied from them, institutionalized, by the way. Certain ile ati ni kitu tu, oh, by the way, yani by on purpose, structural. Iko tu, anytime wako na upward mobility, wanai cut down, no, institutionalized. So imekuwa for a long time ikifanyika hivyo. So I would say, ukuja hapa kama wewe ni immigrant, utakuwa na a better chance ya kumake it. Kwa nini? Because wewe utasee through mali wao na obstacle, wote wana opportunity. Kwa nini? Sababu kuna difference ya ni hivi, kuna low self esteem, they have confidence but hawana opportunity. Immigrants who na low self esteem but we have the confidence. Kwa nini? Because tushaona president wa country yenyu ni mtu black kama wewe, daktari ni black. Yani technically kama mimi ni kwa Afrika, when I was in Africa 19 years ago, sikuwa najua racism ni nini, because everybody looks like me. Kuja hapa hivi States, the first thing from the airport, kwa ndege, kwa everything, mi ndio minority paka leo. Paka sasa nimekuwa na ile self esteem iko low kidogo, but confidence iko. So kuja hapa hivi si ati don't even overthink kusema ati ndatoka hapa Nairobi, my life will still be the same. Uassume hapa States kuna watu weusi kama wewe. Hapana, watu weusi wako na less opportunity. So kuja lazima ujiangalilie uone opportunity. So kama mimi najua trucking ni hard, hata ile entry level ya dump truck business ni high sana, by the way, because you have to buy a more expensive truck. But musema nini, nimeanzia trucking yangu nikinunua ile kichwa tractor peke yake, nikivuta side dump. Kwa nini? Side dump ilipo 117 an hour sahi. 117 an hour. So as long as you're working, you're still making some really good, decent income. Ubaya ni ile season iko so short. Ni kama maybe musema 6 to 8 months hivi. Dump truck ni nezasema 7 to 9 months hivi. Juna konga a little bit longer, unaweza stretch kidogo. Lakini entry level ni hard. So lazima ukuje uanzie mahali, from day one ujue, whatever I'm doing, I'm trying to prepare myself to the next move, ili itakuwa buying my own dump truck. Kwa nini dump truck? Uko na more opportunity. Somewhat side dump ni cheap, entry level kuingia ni cheaper kama uko na license, but it will take you have to get yourself to the next level. Hiyo ndio difference sasa. So Q&A ya YouTube naona zina increase, hata nikani catch up. Hapa tuko aje, tuko up to date hapa hivi. Nimemiss anything hapa? Kwa nini? Wewe kuja kwa unakuja. Naona. Usiogope kitu yote. Alafu nipigie simu tuongee. Naona. Malcolm X hapa, mkuu vipi? Salama kabisa. Kuja kwa unakuja, alafu nipigie simu tutaongea. At least me niko hapa, you can call me. Monday through Friday utanipata most of the time. Kani kwa job juu that carve out some time when I'm driving on the highway tuongee, nikilodiwa ni nyamaze, wewe uongee, alafu tuta make it work during the week. So kuna more opportunity. Unakuja hapa uendesha basi, kama hizi ma metro transit. Hizo make good money. Job ya bus driver ni $31 an hour. Kwanza $32 an hour. Actually, if they're desperate, they'll even pay you $35. Kuna healthcare, kuna kila kitu, kuna ma shifts. Inaanza from one of my driver yufanya yuendesha basi weekend. Though amebuy truck yake. Nilimwenkari kambia, hey, listen, my brother, you have to buy your own truck. So alinunua truck yake February this year. But yuendesha basi. So ana haraka. So you can have your CDL class A ya kuendesha side dump ama dump truck, lakini off season unaendesha metro transit. Just to keep your job, unafanya some shifts weekend ndio kuwe active. Then you have consistent income while you're growing. Ile when you're doing dump truck na side dump, una make more income, alafu una maintain job na school bus si poa sana. I think the best ni metro transit, iko more predictable. Alafu you make it work, naona? Itakuwa poa hivyo. Watu who buy wapi truck na what figures? Trucks ziko everywhere. Any city you live in, Miss Korir, any city you live in, utanunua truck. Iko available. Enda kwa dealership. Ni jina tu tafute. Kuna Freightliner, kuna Volvo, kuna Peterbilt, kuna Kenworth. Nimesahau gani ingine? International. What else am I forgetting? Nimesahau kila kitu. So truck zinanunuliwa. Hata ukienda kwa online, kuna hii truck magazine, utaona zinauzwa huko hivyo more sana. But lazima you have to know what you're doing kununua truck. So YouTube, Livingstone asemaje? Living Simple Moments, I think so. Hi there, Albo. Hope you're okay. Leo nimepata live mazee. Comment 074, road to 10K. Ni wewe Livingstone ama camera giveaway.
tunafika 10k soon. Let's continue sharing and liking the video. Itakuwa hivyo soon. Ndapatia na camera, but I've been waiting, by the way. Hiyo camera mpaka nimechoka nayo. Nilitoa kwa schedule. There's more things. What I'm giving away ni camera moja inaitwa Sony ZV-E10. Nilibuy a couple of years ago. Alafu ikapata, it's good, lakini I thought I was going to give it away maybe a year ago. Haiku happen. So I'm going to give it away anyway. Hata you never know, there's a change kwa kamera ingine tena. I don't really care. Mara mingi kununua hizi vitu, ile iko paid off, hata A7 IV, itakuwa napatiana pia. Umeona? Sisi ile itasaidia mtu aende mbali sana. So 10k kama uko TikTok, enda subscribe alafu urudi TikTok. Ndio ujaze hiyo, alafu tukuwe na raffle. Itakuwa tu open raffle. Si mimi nda decide, nyinyi mta decide. So nda bring enter jina zenyu alafu mta vote kitu kama hiyo. Whoever you vote for atawin. Which Stevely how much can one start buying dump truck? Unaweza pata used dump truck, lakini ni kitu the reason why dump truck is a little bit different, it's a specialized type of truck. From the factory inakam kama iko retrofitted na everything. Yani from the factory it's a dump truck. Unaona hivyo? So difference hiyo ni hivi, because it's a dump truck for the kama kuna hii function ya ku dump load. Hiyo itwa PTO na wet kit system. Dump truck hiyo come from the factory kunayo inbuilt. Ile yani kwa engine na transmission ziko pamoja hivi, PTO iko incorporated already. But yani unapata tu iko ready to go. The only thing aweki kwa factory ni ile wanakupatia option ya ile box, ile box. Kuna so many box manufacturers. So if you want aluminum, if you want steel, preferable musa manunua steel. Sababu steel is a little bit heavy, lakini utakuwa more open to more work. Sawa, kama yangu ni steel box. So because dump truck inanunuliwa from the factory, direct from the factory, retrofitted, if you're buying a used one, imekula mileage, actual construction mileage. Mona, hiyo ndio difference. Side dump ni different. Side dump, you can buy a truck that was delivering Amazon trailers, alafu kuja naye kwa construction, then uende retrofit hiyo dumping mechanism, inaitwa wet kit, PTO na wet kit, ile iko na hydraulic na nini. So because na retrofitting, hiyo gari basically, hiyo over the road, sasa imekuja kwa construction, ni bikira kwa construction. So it's pretty much brand new in construction. So you can use it for 3 to 6 years kwa side dump, lakini ni kaa brand new because it's never been driven off-road before. Lakini ubuy a side dump, from day one iko off-road. Unless ubuy ile one owner taking care of it tukaa hiyo, ama a well-maintained dump truck, which is rare, lazima ukuwe nafanya homework yako. Ama uinunue na intention ya kufix a couple of things ikuwe in order. That's what you do, basically. Naona hivyo. Ndio musema, anzianga side dump kwanza, nunua truck, haikukuwa off-road, alafu you make off-road for a while, ikupatie maybe 3-4 years, no problems, alafu uchukue hiyo pesa, we transfer to a dump truck. Kwa nini? Dump truck ni simpler kuendesha. Alafu ni easier kupata dereva pia. Because training yake si complex. Mwana hivyo, if you're starting from scratch. But kama uko na pesa, sometimes wana require 80,000 down payment kununua dump truck. So there's so many things you can do with 80,000 before fikiria kununua dump truck. Naona hivyo. Kuna msee labda akuwa na 80,000 sanasema aje, wacha niende Kenya, ninunue shamba, kiwanja hivi mahali land, alafu ni build ma apartment building. Zina generate income ya, I don't know, 6,000 a month, mona na 80,000. Au utasema wacha ni invest kwa dump truck kwanza. Itakuwa ni kama dump truck, unless umeko kidu from the beginning, itakuwa make sense. 80,000 is a lot of money. Ni how many Kenya shillings? Angalia hivyo. Sijui, they need that money down. No, down payment. Kami yangu ni 53,000 down. I had the money. I wish ningebuy shamba kwanza, but anyway, that's another story for another day. So kwa na 80,000 US dollars, for example, how much is that Kenya shillings? Msani niambia haraka. 1, 2, 3. Okay, divide by, wacha sabitu 130. Naona. Hiyo ni 10 million, 10.4 million Kenya shillings. How many things can you do na 10 million Kenya shillings? Utabuy truck ama utaenda kufanya business ingine. Unaona hivyo? Kwa sababu the whole idea ni ile passive income. Truck ni, unless you're running it, ni cash flow producing depreciating asset. Sawa. Ukinunua shamba ujenge nyumba, hiyo ni permanent real estate. You might patia do the next 30 years.
na hata ukikam kurenovate utakuwa na hiyo pesa kurenovate. Watu unafikiria mara mbili, but if you are already in the field you're tracking, uanzie na side for example, then you save 80 out of the first years ubuy hiyo shamba, uanze kujenga hao, buy shamba ingine ujenge hao, so the fourth year you buy dump truck, we increase madereva and you upate more money kuinvest na ile mahao. Unaona, it's a strategy by the way, unaona. But if you have 80,000 upfront, alafu sema utanunua naye truck, alafu wewe ni nasa, inakuwa a little bit complicated. It might get you in trouble. Unaweza regret your story. Sababu kila mtu once in a while utamake do. Kumbuka hivi, business ni hivi. There's one time utamake so much money hapa, alafu the following year utamake less money. Alafu utamake more money, alafu less money. Kama mimi the last 2 years, 3 years ago nilimake a lot of money. A year after, ika reduce kidogo. Last year niko na run track 2 out of 3. So sikupata do mob. Alafu pia job ilikuwa juu ya tariffs, iliharibu hizo majob zingine. Kuna wasa wali stall project kabisa juu waliona material imekuwa too expensive. They were hoping the tariffs zitaisha, ndio warudi back in the market. So hii administration mpya imeharibu business sana kwa watu wengi. Kuna wase they were intending to invest, lakini ile cost yao investment ika raise all overnight juu ya tariffs. So labda wanangojea June zikiisha ndio labda wa invest tena. So private investment iko very low this year na last year because of tariffs. Haku anticipate hiyo, unajua watu panga hizi vitu 2-3 years in advance. So hiyo ndio kubuy that track ni hivyo. No. I tried to come US last year as a student but got denied. You didn't try. You're coming. Nearly too, maybe something went wrong na your interview. So don't give up. Angalia, strategize. No. So kuna Maisha albo story ya kuingia US na sham marriage. What's your pros and cons? Ni mbaya sana by the way. Hata kuisema tu ni mbaya sana. Watakupiga nje haraka sana. Yaani lazima ukue, hata sijui nisemeaje, mtu avoid tukaa hizo ile kuongea directly. Somebody can quote me when misquote alafu aseme story ingine. Umeona? So yani why do you want to do sham stuff? Don't do that. Usifanye hivyo. Kama unaoa kabisa. Unaona? Oa kabisa. Oa kabisa. One life to live. No. So useme ati mambo ya kuingia na sham, don't do that. Just oa kabisa. Wacha story mob. Ukioa unaoa kabisa. At least enough to convince our say umeoa. No, whatever that is. So sham. So Albo, I have a question. Between Peterbilt and Volvo dump truck, which one is better, and why did you prefer Volvo? Edward Kamau, mimi personally napenda Volvo because ni ile comfort you're driving. So if you're going to buy a brand new truck, brand new, kama yangu ilikuwa 34 miles nikinunua, ile tu wali drive kwenda kwa ile factory kwa box na wakairudisha 34 miles away, ilikuwa brand new. So for me na prefer Volvo because Volvo, the way it's designed, ni kama gari ndogo. It's very comfortable. Hiyo cab yake iko spacious. So this is something that I spend 8, 9, 10 hours a day in. So it better be to my preference. Lakini if you're just getting started na unataka kuanza na dump truck na una pesa enough, nunua Freightliner. Because Freightliner ni kama Toyota Corolla. Iko everywhere. Word ni ubiquitous. Iko everywhere. Unaona? Ubiquitous. Ubiquitous. Iko everywhere. Juu kama within hii area yetu hivi, kuna kama, if you want to get parts, the Freightliner, ziko readily available. Volvo itakuwa a little bit kidogo, tangojea maybe 24-48 hours. Shall lose 2 days before get part. So if you're getting started, nunua Freightliner, ile the common truck. But once umeanza kubuild, ndio sasa diversify. Though mimi nishakuwa na Peterbilt, siku drive sana, ilikuwa over the road. Hata best yangu aliniambia ali-crash, iko total. So the Peterbilt is no more. Ilipata accident November last year. My ex-truck. No. So it was a good truck, by the way. Hata hiyo ndio replacement ya Freightliner. So I don't have it anymore. Lakini ukianza, if you have the money and you're investing, preference yako, it depends on your preference. In terms of maintenance, all brand new trucks hazina shida mingi. Lakini in the long run, ni kitu unanunua kitu utakaa nayo for a while. So you have to like what you're buying. Kama ukinunua gari, more than Audi Q7. Believe me, it's a 2019 model Audi Q7. Hata nikidrive leo, napatanga 100% satisfaction. I don't regret anything buying that car. Hata ukiniambia ninunue mpya, I still have a problem with the new one. Kwa nini? Sababu the one I fell in love with ni 2019 model, 2018-19 to sijui how many years in a car, 7 years. Ile the previous, kuna mpya sahi. It's the same, ile two few changes. Ile kama engine ni different. So
you buy something that you like, alafu usigregret, sikuwe na bias remorse. So if I were you, kama kuna Peterbilt iko available, ni cheap na kuna finances and you don't mind, nunua. Kama kuna Volvo, but if mimi preference yangu ni Volvo truck, period. Ikizeeka ndaiuza ninunue ingine, niendelee hivyo hivyo. If I'm gonna be driving truck, probably I will. No, mi mpaka my kids get a little bit older, nitakuwa na drive to truck bado. Ni kitu napenda sana, at least for income. I'm thinking about kuchukua license ya Metrobus nijaribu siku moja, off season, siku ya winter. Kai ni possible, sijui hata. So shakes, mimi natafuta tu mhost serious, najua job yangu, wanaweza like ni pair hiyo visa, though I haven't tried. Wacha mchezo bana wewe, nani huyu? Shakes bana, wacha mchezo. Kuja. Then the challenge, I mean, use your job to get a visa, alafu kuja. Just come. Kama kuna opportunity, imagine unaongea hivi kuna privilege space and you're not using it. Chukua visa, come visit. Watasema nangojea host yuko serious. You're giving somebody else who does not exist your personal responsibility. Kama kuna hiyo chance ya kupata visa, chukua visa ukae nayo. Mwambie ngawase aje, if you're thinking of driving truck, na wewe ni nurse, the least you can do, enda shule ukuwe na license. You have the license. At an opportune time, ukuna hiyo license bado. Mwona hivyo. Kama uga na desire yangu ni hivi. I love to travel. Sana, by the way. But ni ile, siwezi travel for a week away when my kids are in school. Itakuwa impractical. Alafu when they are not in school, that's my busiest time of the year. So lazima nitafute ile balance between the two. Alafu, mu assume I'm a kind of content creator. Yani, I like documenting the good things that I experience. So nikiangalia kama channel yangu sahi Maisha States, everything I do, I change. Mufanya live Q&A. Live Q&A at least is different because I get different questions every week. Ini different. Lakini my other thing, videos ni na drive gari yangu, maybe new places. Si fly drone as much because DJI drones iko banned in America permanently. You can't buy a new one. So I'm very careful with my drone. Iki crash, that's it. So niko very careful now. Alafu kuna vitu mufanya predictable. So mutra kudu, what things can I do outside the box? So at this stage, lazima ni travel away from my twin cities. Alafu nirudi ni mix kidogo. Content yangu ikuwe more diversified in a way. So musema, I love to travel. Sasa. So kama neza travel. Niko na passport, by the way. I have the passport already. Nilichukua. Procrastinate for a long time. Tulichukua watoi wote wako nayo, by the way. All the kids. Tulichukua one time, sisi wote. Ilikuwa 2 years ago, 3 years ago. American passport. Neza waonyesha nikitaka. Pia niko na Kenya, lakini ya Kenya ni ile mzee. Sijai renew. But ni ile, I have the passport. I'm ready. When the time comes, neza fly even niseme, nata kuenda tu LA. Niende huko for 1 or 2 days. Nirudi. Itakuwa inconveniencing sana for my kids because I'll be gone today, tutaongea, alafu I'll come back tomorrow. Ni survey, ni make video nirudi. Akinisema niende New York, same thing nirudi. Kuna hizi vitu kama hizi Grand Canyon, vitu ziko America. Naangalia list fulani ya kama 18-19 sites ziko hapa America, zile historical facts na everything. Wasema, if you've gone to 3 of this, you're very lucky. Mi nishaenda kwa hizo 3 already. So what about hizo zingine hizo 17? I would like to visit all of them. No, nichukue, kuna hii experience kuingia kwa airport, if they allow me to record, ama wanikataze, kama time ningianga malls, moja kanikataza, you can't record here. Sikuwa post your video, by the way. Maybe I should post it. You can make video kwa mall. Niwashabili hiyo mall inakaa. One of the biggest mall in America. Ito Mall of America. Iko hapa Minnesota. The reason why it's so big is because it gets so cold in the winter and they want people to keep shopping. So everything iko indoor. No. Something like that. Iko na hizo ideas. Lakini, because one of my kids is really young, 2.5, siwezi travel sana. I have to be around. Tunasaidiana na wife. No. That's why. But kama unaweza get passport ya visiting, msee, wacha mchezo bana. Wacha kusema ati, I'm hoping for a serious host. Wewe chukua visa ukuwe naye. No. Serious, najua job yangu. I could be that serious. Mimi uwezi ingia kwa hii nyumba. There's occupants hapa hivi kwa nyumba. Anyway, tuendelee to move on. So, I meant you literally do it on paper, but eventually, after a while, you part ways. I don't even think about it like that. No. It could be, the people do that sometimes, lakini watu watajua, ni ma psychologist. Uoe kabisa.
ama uniulize kwa DM nikwambie exactly what you're saying. Nitafute by the way Maisha, nitafute kwa TikTok tuongee. Meaning Freightliner is Actros Mercedes-Benz in Kenya. Yeah, it is. It's the same company. Daimler Trucks. Daimler Trucks inauzanga kuna different settings. Najua Europe barabara zao ni narrow. America nao gana the difference between South tonnage. America soga tunabeba less than everybody. Ni kama 80,000 pounds loaded truck. But nile, because of the roads, wana spread your weight. So trucks zetu ni mrefu. They are longer. Kama trailer ni 53 feet. Sijui ni how many meters. Alafu tractor na trailer itakuwa kama 70 feet long. So ni long, ina stretch mzigo hivi. So ni less weight, alafu ina stretch. Ni mambo tu ya bile barabara ziko construct. Yani America, trucks za America ziko based on, I think the most important ni bridge. Hizi ma bridge hizi. So bridge ziko zimetengenezwa to handle 80,000 pounds. Maybe ni 100,000 pounds. So anything above hiyo ita sink bridge. So ni bridge restrictions. So unapata trucks za America ni mrefu but tunabeba less load. Za Europe ni fupi but ziko na more load kitu hiyo for example. So Actros ni iko built ku handle European market. America nao taka ile engine iko mbele, alafu cab, alafu sleeper iko stretched out. Interstates, they are built for that. The only restrictions here, America, one of the biggest restrictions ni bridge. Outright will keep bridge last longer, maybe 100 years. So waki-improve, wakapigana na watu wa Iran, waseme, let's take that money, ya kununua Patriots meets $1 billion, tutengeneza barabara, bridge, yani hizi bridges, zote America, zikuwe updated, wata increase your weight, will be hauling more. Unaona hivyo? So falling from Colorado Springs, Martinez, Cags, ni barabara, ni mambo na barabara tu. So Actros ni, same engine kwa Actros, I think so specifically, itakuwa kwa Freightliner. Same thing. Actually, Freightliner engine yao ni Mercedes-Benz. No. But hiyo ndio one of the number one selling truck in the world. So ziko more common. Sasa. So 9 of us who are watching now, let's like the live. Frankly, amesema hivyo. Kama uko YouTube, like live. Like tu ile itasaidia engagement. Mona, naona the Ochieng family ameingia hapa hivi ni Aji Albo catching live from Kitengela. Karibu sana. Fist bump. Naona. Kindly explain how much 1 liter in states compared to Kenya. 1 liter, man, niko na chupa hapa hivi. 1 liter ni, okay, 1 gallon ni, well, sijui. 1 gallon, 1 liter. How many ounces? Angalia conversion. I think approximately 1 gallon ni kama 3 liters. Approximately. 1 gallon ni kama 3 liters. So kama kuna 1 liter, 1, 2, 3 liters ndio ni difference ya hiyo metric system na American. Unaona, kwa ile it has those two. America waliamua kustick na the old ways of, because sababu metric ni the new one. Most of the world ni metric. Ile centimeters, meters, kilometers. America ni inches, ounces. It is older unit of measurements. Mwana hivyo. Is it advisable to do heavy truck training in the US or in Kenya? If you're planning to drive in the US, do it in the US. If you're planning to drive in Kenya, do it in Kenya. But if you're doing it in Kenya, ukuja hapa US utakuwa ile general knowledge. Ile you'll know what to do. Itakuwa easy ku transition. Mimi kuja hapa hivi states niko na class B license ya Kenya. Ile heavy mguu 10 kitu kama hiyo. So convert, they didn't really care. But when I started driving, niko nishapata hiyo nini. No. So are you into cars like Dodge, Hellcats, Mercedes-Benz, etc.? Yes, I am. I'm a big fan. Nini show ya gari naanza next month. Car shows. Na try kurecord. No. So Kimani amesema 1 gallon ni 3 liters. Kitu kama hiyo ni 3 liters hivi. 3.7 liters. Specifically. Approximately. No. So ukiangalia 1 liter, 1 gallon. 1 gallon is 3 liters. 3.7. So I came to US with a visit visa, but can I change status nikiwa huko? Nasikia toka, I'm open to struggle. Kuja hapa kwanza alafu ulize kama uko hapa. Utatafuta au wale malawyer wanadili na hiyo immigration, they'll tell you what to do. Mimi nakwambia, but my information could be 6 months old. Ukiongea na lawyer itakuwa
2 hours ago. No, itakuwa more updated. Na wako, they'll do that. People do that, by the way. Au kuja kuvisit, alafu they like the place, alafu they stay. Wakistay, either wanaingia shule, ama wanapata mtu wanamuoa. Wakishamuoa, ile kuna hiyo arrangement kama umeoa mtu, ile tu mambo ya taxes, unaweza sponsor kuwe raia by naturalization, alafu akishakuwa naturalization, mtakaa na yeye, utakuwa na watu wengi sana. Nasema watu wako hapa hivi kutoka Kenya, approximately 80% of everybody you know wako hapa US walikam kutembea, wakakwama hapa na vitu zingine, wakakuwa file either kampuni kufailia green card ama uoe mtu. Kuna hizo ni legally allowed, kuna path ile mtu akakuza ile illegally, hapana, kuna legally allowed. Ukioa mtu Marekani atakusponsor yeye, alafu utapata uraia, but lazima hiyo harusi ionekane iko legit. So watu semanga hivi, unakuwa na mtoto, once you have a kid, inasaidia sana by the way, because kama wewe ni non-immigrant, that means I'll participate na economy ya America directly. No. You could be driving, buying fuel, but you're not really paying taxes kama watu wa citizen. You don't enjoy the benefits. But once umekuwa raia, as a family kuna tax breaks juu na watoto. So watu fanya hivyo. People come and visit, alafu unapata mtu, mnaoana, unakaa hapa, maisha yanaendelea. Unaona hivyo? Ni kawaida. There's a provision for that. Lakini the way it works, advisable, also you have to be here at least 90 days, which is approximately 3 months before but ukwe eligible, skin nimesema eligible to change your status. Ni legally. I'm not being nini. Ile kusema tu you're thinking about illegal in the beginning, hiyo ndio problem kidogo. Ule best yangu ile akasema ati ile sham. Usiseme kama ni sham, legally. Wewe ukitaka kuja muoe alafu upate alafu muache, hiyo ni wewe umefanya hivyo. Itakufuata hiyo, itakufuata. Unaona? But watu wengi 80% ya watu hapa US kutoka Kenya walikama wakaoa mtu wakakuwa hapa hivi, alafu ndio maisha yakaendelea hivyo. Mimi ndio exception. Mimi nikam na green card from day one. Green card ni ile semangaje, unapata everything from day one. Alafu after 5 years unakuwa raia. So mimi I didn't have to marry somebody nilikuwa na uraia. But then nikimarry wife ni mgoso, niko raia already. No. There's nothing aliniletea. Value ali add ni companionship na watoi. No. Lakini niko na uraia already. I was in business already. So that's what nasema hivyo. So siogope sana. Ito kama, oh, that's why the 90 days fiance show. Yeah, exactly. Maybe that's why it's that 90 days. No, Kimani Capital. Oh, thanks. That's what it is, sasa. Price varies in different states. 1 gallon is how much in states? 1 gallon, yeah, it varies. Kama sahi, ile fuel, ya, kama mimi diesel ni kama almost $5. Very expensive. It's eating up on my profit. Every time nikienda kufuel gari yangu last week, niko nalia, uchungu tu. Nikifuel. It's so expensive. The worst thing that happened to me last week. Unaona fuel imekuwa so expensive. I was fueling, nikatapiga story, nikasahau. Ikamwaga mafuta hapo chini, nilisikia uchungu. Karibu nianze kuiblow na pipe. Nirudisha kwa tangi. Fuel is expensive, alafu inamwagika. Nisikuwa na pay attention. Hiyo pump ilikuwa too slow. Mona. So it's hard though. It's kama average limutumia kama $3,000 fuel every month approximately. Take plus minus. Sahi, because of fuel imeenda by $1 plus, ni kama ongeza another 1,000. So I'm losing 1,000 every month just on fuel. It's eating up my profit. Though it's complaining, by the way, because in the business. I mean, business up and down. That's what it is. Ile tu, at the end of the day, una even out. You get your money, you pay your bills, and you move on. You know, your business. Sasa mati, staying here tracking because uchumi imekuwa hard. I stick to it. No, I stick to it. Mwana hivyo. Ni kama sasa tuseme, which is the best example as I give. Nikafikiri ingine sasa kusema, acha ni change mind haraka. Hiyo ni si mzuri. That's what it is though. Ona. Is green card open? Nimesikia rumors, see official statement that they might reopen it next month. The rumor, see official statement, which is supposed to, I mean, so I hope they do. Wafanye moja April na ingine September. I love it, man. Mi utakatwa kuja hapa. Are you kidding me? Kujeni. Kujeni, bana. No, mi sijai, I'm not gatekeeping. Kuja. Ile tuko na reverse colonialism. Walikama wakatuibia, tunakam kuibia vitu zao turudisha Kenya tena. Naona, legally. So itafunguka, nasikia hivyo. So I think so. Naona. So prizes na very nini. Okay, YouTube. Ching family. Musa YouTube. Easy ni. VP Albo, hope your Sunday is going great. How wanna advertise kazi TikTok ni wakora who scam watu, just block them from the platform.
anasema anilipe ni advertise, si ati isikuwe free, let them lose something instead of just sneak in kwa comment. Jumutu akisoma every comment, this is not a really big channel, naweza sema hivyo, maybe it is. Watu sema Alboy ni mkubwa, it's not. Ile leo nimechange lens kidogo, leo lens yangu iko exactly eye level, so I had to do that. And so much last week ilikuwa distorted, my arms look so long. No. Kasema, man, what did I do? Walinifukuza hapa hivi. At least leo wako hapa, niko peke yangu leo. Naona nimeget your time. Wamemeki place permanent hangout kabisa, permanent. So kama wana scam watu sipoa, mimi sipendangi, I'm anti-scam. No, I believe you can get rich by scamming people. There's other things you can do besides that. Niaje Albo, I hope you're doing great. I don't nimekumbuka jina moja ya mseka ananisumbua last week. Sijui kama yuko hapa. No. So like and share. I believe someone out there needs to hear Albo's message to change their life. Hopefully, ni encouragement, mood na positivity. Kuna vitu watu wajue. Western Star pia. Western Star ni Freightliner, so Western Star is good too. If you're getting started, nunua. Mimi kuna Western Star. Niko na Western Star, na Volvo, na Freightliner. So track yangu ya pili ni Freightliner, ya tatu ni Western Star. Volvo ndio my main track, ndio mu drive kila siku. So it's a good track too. About trucks, tuone hivi hebu. Asemaje? About trucks, have you ever test drove a Volvo FH16? I don't think they have them in America. So, I mean, America is so na ile si cab over, ni ile kuna long nose. Hiyo ndio za hapa. Volvo United States ni different kidogo. I think they drive the same. I think so. Because ukiangalia from Europe, FH. Hapa hizi tuanga F, hizi tuaje hapa? Volvo. Ni F bado lakini F something. FV ama FM. FM, something like that. FH ni Europe market. I would love to, by the way. I'd love to go to Europe and drive moja kama YouTuber. Mona. So there are travels. Sony ZV-E10 ni camera fiti. All the best to the lucky one. Nita guide mwenye atawin how to use it. Labda itakuwa wewe. No. Ama nakupatia mpango ya kando nikitumia wewe kivyako. There are travels ni best yangu. So no offense. No. VNL, VNL. Volvo hapa ni VNL. Ya FH ni European market. Nikamesa hiyo hizo ma nini. There are travels ni best yangu. So no offense. Nikipata ingine niza mnunulia. Ni vile hii 2 years nimekuwa income ijakuwa fit sana. I'm not giving up though. Itakuwa tu poa one of these days. So na imekuwa slow sana. So what is it like dating mzungu mademu wangoso? Same too. No. Actually sijui nisemeaje. Preference yangu ni poa nikuwe na Mwafrika preference, lakini I'm married so too late. No, ni same too by the way. Ni ile kuna ile mtago through zile cultural differences alafu utazoea tu. No, ni same thing. No. Kuna the same steering wheel, same gearbox, same engine, oil change, everything the same too. You just drive in a car, same thing. Ile kuna hiyo cultural differences, alafu kuna mali mta agree. Alafu hata si wazungu, kuna ile background ya mtu bila amegrow. Mbona hivyo sasa? Kama yoga muona everything as an opportunity, au wana kama naongea juu ya specifically my wife, muona everything kama opportunity, yo wana inaitwangaje? Yo wana kama anataka kuwa tu, what do you call it? She wants just to live life. Yeah, ananga ile motivation ya kuwa na opportunity because nothing kwa life yake I'm sure you have to work hard. Hakuna. Naona like grow up. Of course si ati walikuwa tajiri sana but ni ile yo ngatu kama she wants to live life. Ana ile motivation ati what comes after. Mimi jiniko hapa kama feel a little bit different. Muona kama I have to do this and that and this and that. Lazima nikuwe busy. I'm always trying to ile cover up my safety net. Yeah, yuko YOLO. But hiyo ni yeye tu. I'm not saying all of them are like that. It depends on background yake. Lakini in the same too. No. Yani, maybe itakuwa different in the beginning, ukicompare. Like if you've never dated before, alafu kuja hapo States, demoko kwanza akuwe mzungu, wanzi hapo. That's all you know. No. Simple. Hautajua kitu kingine. Mimi, nishakuwa everywhere. Anyway, another story for another day. Sitaki kupatia ideas hapa. So, nadanganya, I'm just stretching it. Si kweli hiyo. So does green card dictate which state you live? No, you can live anywhere in America. Anywhere. Any American citizen, anywhere. No. Isaac, the skyscraper got a mentor or start as a truck driver. Thank you for coming on here to encourage us to keep trying. Na kutumia ikiwa real.
na kutupea okay sasa okay sasa nimeelewa nisema vibaya. I'm in CA California thinking of starting trucking company. Where should I begin? Get a license. First get a license. Once you have a license, kwa sababu hiyo ndio kama minimum requirement. Then start a company just to separate your personal assets and your business assets. That's why you start a company. Alafu because it's trucking utachukua CDL. So when you start a company, I don't know how much it costs in California. I think it's a little bit expensive because in California, maybe $800. I think so. I'm not so sure. But register a business, then go open a business account before to know a truck. Get a CDL, register your company with the state, get your DOT, US DOT number, go get a business bank account. Then if you have money, go buy a truck and start running your business. If you're not so sure, have those things in place, go drive for somebody for a few months. Ndio ile ujue exactly how the process goes. Ile kwe, you eliminate the learning curve. Ndio saa ukinunua truck yako, you're just doing what you learned by like driving somebody else's truck, basically. That's the best process. License, open your business, get your DOT, drive for somebody, then, but, okay, nimesemaje? Get your license, register your company, get your DOT, bank account, drive for somebody, then buy your own truck. That's the best process, by the way. Itakuwa smooth. Yani. If you're driving for somebody, then you don't like it, then you say, I don't want to invest. I'll have something that I don't like later on. I know trucking in Minneapolis, St. Paul metro area. Sijui California, which is LA. Sijui, I don't know how it works. Though ukinichukua nipeleke LA, I'll figure it out. Kwa nini? Juu natumia my prior experience in Minnesota could make it work over there. Mona. One of my goals ni ile, I like being home every night because of my kids. But if at some point when they go to college and I don't need to be home every night, then get already full time. I'm anything else, it doesn't matter. But right now I have to be home every night. Just let me give my kids the best. Sitaki waseme niko absentee parent because of my own experience. My first daughter, just spend more time na yeye. I spend more time na mama yake. I have a daughter ule mama yake ni different. Hatukuwa tumeoana. So my other kids, because of that experience, I'm making out by being there for them. Au wengine watatu. So my own preference. So musema, I don't want to be away from home. Anything that keeps me around home, I'll do it. I'll change career ningie job ingine ko work from home that pays $100 an hour. I'll switch tomorrow. No. Lakini ni ile trucking itakuwa tu on the side kama side hustle because it's easy money. Ni addictive, by the way. Every time you see somebody driving truck na uko home, unahesabu how much money they're making. It makes you feel unakuwa na heart attack. No. Unakuwa na heartburn. See, heart attack, heartburn. No. So that's what it is. So California sijui poa, lakini hiyo ndio process poa kabisa. Mona. Nimemiss anything? Hebu tuone turudi nyuma kidogo, ilikuwa Steve, Maisha. It depends on your host. VNL. Miss anything? Hope they miss anything. Thank you. Nakuona, man. Kaka Joel liko wapi? Kenyan, Canada, America. Kaka Joel ni nani? Watu kwa jina different. Maybe ananijua. There's a lot of construction and I see these trucks super busy. Yeah, they are. They are busy. I like to join a college for fiber. I'm on a fiber short course. Can this be a way to land in the US? I don't know. Honestly, I don't know. I can't really be, I don't know. You're asking me like it's above my pay grade. I can't really answer that. What I can say, just based on the way, Moga very optimistic. If you notice, I'm very optimistic. I would say it's possible. Lakini tafuta hizo nuances. Like, why would that? Because your intention matters. Your intention kupata visa. They're not playing games over there. Wanakuvet. So if you don't meet their standards, watakunyima visa. Alafu utakuwa where you were, utakuwa fiti. Alafu kuwa na hii ambition, then somebody will chop off your admission umenyima visa. Alafu utakuwa unakuwa confused. So do your homework. Ado kuwa chopped off ambition, you still have a plan B. Utaendelea mbele. No. So I don't want to lie to you. I know. What I can say, it's possible. Lakini do your homework. So Felix Pat asemaje, hello Albo. Unaweza bonga kuhusu over the road own authority versus lease to own. Issue na getting MC license, DOT license, and how to get loads. Ni exactly kile umesema. Over the road own authority ni ile, you've cut off all the middlemen. Watu waogopa hiyo kitu kwa sababu ni kama yani you don't have anybody to blame. Ni wewe mwenyewe.
unaamka asubuhi, alafu unatafuta loads, alafu una book unaenda una hizo loads. You're on your own. Basically like what I do. Mimi, I don't have anybody to blame, by the way. Ni ile tu construction, ile sufanya, we don't need a MC number, kwa sababu tuko local sisi. I have my own authority. Though I can do better, but ni ile threshold ni hivi, if I'm going to cut off my subcontractor, I need to have a fleet of trucks. If I have a fleet of trucks, like minimum 5, I wouldn't need subcontracting. Ndakuwa direct contract. Naona. Ama ndakuwa subcontracting kwa ile company ndio imebid for hiyo kazi mzima, but I'm doing 100% the tracking, the transportation bit of it. Mwana hivyo. That will pay me more money than I'm making right now. Kwa sababu saa hii I'm gonna go through mini subcontractor to the main contractor. Ama saa hii mini subcontractor to the subcontractor. Mwana hivyo. So kuna so many things in between. Even though it makes money too, but if you know you can make more money doing the same thing, you'd rather strive for that. Mwana hivyo sasa. So siwezi kuambia ati over the road. Alafu ile lease to own in a company, you're just a glorified driver. So ukisema I want to lease a truck to own for 4 years hivi, kuwa specific. Sema I don't have this in place, I don't have this in place. This thing will work for me now, but 4 years from now, when I pay off the truck, I want to buy the truck. Alafu nifanye hivi na hivi na hivi niendelee kwenda mbele. That's up to you. Lazima kuwe ile, you need to have a strategy. Personally, mimi, my own opinion, I would say don't do it. But that's me, my condition. I'm telling you based on my perceptions. Ile kitu mimi nimefanya. But it could be different for you. Sababu my disadvantages could be your advantages. Naona hivyo. Chani angalia kama TikTok iko on. You after 1 hour you zimika alafu inanuacha kwa mataa. Tuna kama ndaifikisha. So inatakuwa hivyo. Mimi na watoto, wewe una watoto. So it's different for me and you. Naona hivyo. Itakuwa a little bit different. So don't rely on me 100%. Angalia my opinion, but yours could be a different thing. Mimi, preference yangu ni ile, nime work hard kumeki a reality. I want to be home for my kids. Najua, if with my experience na how I can buy trucks and everything, I could be making more money being away from home. I could be, by the way. But I may prioritize being with my kids at this stage in life. Because we only live once, and your kids, technically, kama ni mmoja, you only spend 20 years with them in your household. Then they move out and they'll never come back again. Watakujanga Christmas, maybe some holiday, that's it. And they're going to be adults with their own kids. So you raise your kids, be there for them. Wa mwisho kitoka, maybe 25 years, then you end up being alone. No. That's why ni poa kumari wife juu, mtabaki mko wawili alone. No. Mkipigana kila siku, mtawachana. Tena wanze tena scratch tena. Big deal. So lazima useme, vitu lazima take very seriously. So preference yangu ndio hiyo. But lease to own, strategy. Your strategy. Angalia, or if you don't know what you're doing, just getting started, your markets ni different. Kwa kuna market fulani hivi, kama say wa southern states, kama Texas, huko chini kabisa huko. Hawana snow, they don't have any severe weather. You snow once in a melt, maybe few days in winter. Winter yao si serious winter, ni joking winter, ni cool. Yetu ni serious winter below 0. So kuna hiyo difference, naona? It depends on your preference. Hope imekuwa clear. I'm being honest, by the way. Sisemi ati ndakudanganya kwambie, oh, yeah, it's possible. Yeah. Do Route 66 videos. I don't drive that Route 66. Mimi naishi tu, I'm stuck in this state. Route 66 iko wapi? Yoko wapi? Nisha drive, by the way. I've driven there before. Ni US Highway 66. That's what it is. US Highway 66. You know, too famously Route 66 because of a movie. You pita kama me. I knew that's going to happen. I'll break my piece of die-cast plane. I talk with my hand sometimes. In a stretch through the mid of America, Route 66. It's just, it's an old highway system. It's a US Highway 66. I don't drive through there at all. I'm in Minneapolis, St. Paul area. So that's out of my reach, kabisa. And if I want to be, unless I'm doing it for fun, Mona. So somebody else could. Uliza kituosis. You drive over the road. Mona. So if you kindly post your video, your American Mall, if possible. All shut down. Okay, they post mercy. Why did I even mention it? Nilikuwa nimetembea from my van, nikaingia ndani, somebody followed me, excuse me, you have to turn your camera off. You're not allowed to record. Nikamwambia, no, I'm doing a vlog. Nope, you're not allowed to. Alafu, the next time, anyway, that post, I'll find it. Last year,
ni cancel tu njiani kabisa. I'll post it then. Nikiingia tu siti mall mzima, nikiingia tu. I'll have to explain it though. No. So Ochieng family asema nini? Asema, do you remember the gray Volvo you did a review about? I really like it. Hiyo ni brand new. I'm shopping for my next truck. Probably itakuwa Volvo. Ni ile I'm on the market, naweza nunua hiyo truck leo. Lakini pia naangalia what's the work schedule. Inakuwaje? Is it too busy? By the end of the day, nikishalipa hizo madeni zangu ziko credit card na nini zile za business, I can buy a truck. Ile tu I'm looking at it nasema I'm kind of gauging, nini inakaaje. So kuna hey Albo tune in from Netherlands. Netherlands uko wapi bana? Mimi nilipitianga Netherlands, nilipitia itongaje? AMS Amsterdam Airport. Unaona? Hiyo ndege mpaka ikuja hapa kila siku. Kuna 2 daily flights from Amsterdam. Uko which city in Amsterdam? Kingsley. Which city? Naona. So kuna ndio kuingia bro. Karibu sana. Alafu next nani YouTube. I'm trying to catch up. Easter tradition nayo ama hizo ni pagan practices. Huku tuna Palm Sunday bro. Wapi huko? This spring season hamna kutuonyesha magari. See, show za gari zinaanza next month because it's been so cold. Watu wengi they don't drive their nice cars in the winter sababu ya snow wataharibu. So ikifika April, May, June, July, August, September, hizo ndio gari za auto show. Kuna Mkenya pia nilimmeet. Mkenya kuna gari yake. Nimepost hiyo gari anyway. Ndaipost. Aliniambia nikamshow moja kwa karibu na home hapa hivi transi hapo. So twende TikTok. Na kuona man, hiyo nishapita. There's a lot of construction I see. I like join college nishamaliza. You're talking about some time back professional course, expand on this. You're talking sometimes back about professional courses. Exactly nini? Be specific. Kama nini? Would advise one to start with an old truck. Dump truck, if you know what you're doing. Kama kuna ile, if you're mechanically inclined, you can buy an old truck and fix some things by yourself. Lakini kuendelea mbele, utapata, sometimes you can't really do that because like Mimi, I'm a terrible mechanic. Anything I do takes me like forever. I try to make a video, I give up. I was changing my shocks nikavunja kitu. So I'm that dumb. Sikwagi poa sana mechanic. But if you know what you're doing, buy an old truck. Alafu make sure you run it. No. No yasema hapa hivi. Daryl Rono. Oh my goodness. Asamati, you're cute. Hii ni face tu nipewa na Mungu. The mind is important. Hii tu ni windscreen. My mentor. No. Nasikia poa bure. Oh, thanks for the compliment. Kaka, cargo van inalipa huko US. Specifically, kama una do medical deliveries, you'll make money. I was trying to do that kama side hustle, lakini nimegundua pia kuna technicalities. It's like you have to be umeianzia mapema before you get to the thing itself. So I don't know. Mi bado musema italipa, kuniambia, mufanya hivi. Okay, my trucking business, example. Let's take a big example. Suppose if you do a cargo van, una make $2,500 a week after expenses. Sa, $2,500. $2,500 a week. So you're making $10,000 a month. Sa, it's a new venture. Technically, I love it. But mimi sai moga very specific. Tracking, dump truck, you make $6,000 gross a week. To expenses a week, mostly mafuta, kama $1,000, unabaki na $5,000. So ukieka times $5,000 and $20,000. Na gari mbili. Aziko exactly the same in a variation ya income. Lakini potentially, nikirun truck mbili for 9 months at least, averagely, nda make 5,000 times, nda make 5,000 a week times 2, maybe 4,000 hiyo ingine. So ni kama tuseme, maybe 10,000 a week times 20,000, 40,000 a month after toa mafuta. Then into expenses ingine ni baki labda na 30. Ukiniambia van ina make 10,000, a month. Truck ina make 10,000 a week. Which one would you rather do? No. Kama ni wewe. If you need money like me, I have a family, niko na mortgage, I have things that I need money for. So mutra kukip nini yangu hapo. That's on nagari mbili because I need more money for my own stuff and for my family. Pia wife you drive truck. So ni kama tatu, lakini yeye pesa yake ni yake, si yangu. No. Ile semangazi. My money is my money. Your money is our money. Kitu kaa hiyo. No. Bado sio tuna complain hiyo story. Namwambia it doesn't make any sense kama ni business, kama ni employee sawa, but in business ni different because you can use the extra money to create another cash flow opportunity.
But another discussion for another day. You shut down immediately, yes, conversation ikianza. But anyway, nesema hivyo, so tangalia which one makes you more money. That's what I would tell you. If you want to make $2,500 a week, sawa, chukua hiyo. But mimi niko na mortgage, niko na kids that becoming teenagers soon. Wanakula vibaya siku hizi pizza mzima peke yao. So I need money for that. Najua ita increase. Muna na ile tu, what makes me more money? Because if I make more money than I need, eventually nitakuwa na investment ingine kando. No, itakuwa na more money for investment. Nimepata admission ya master's states. I'm in Berlin. Can I get a bank statement from you, bro? I can't. Sababu I'm not your dad, I'm not your uncle, I'm not your parents. I can't really. Hata siwezi kupatia bank statement yangu juu sikujui, I don't really know who you are. Ni ile tu, kama upata admission, that's the first step. Tafuta scholarship. No. Ukiniambia Lucas nikupatie bank statement yangu, I can't do it. Sasa itakuwa kama nini? Why am I sponsoring you? What's my motivation? We met on a TikTok live video. Itakusaidia sana. Sahau kitu moja, by the way. Admission is very easy to get. Admission. Kama wewe umpata admission, that's very easy. What I would say ni ile tafuta scholarship. I think you're just trying, tafuta scholarship. Ndio uko na ile financial backing. Especially wewe Lucas, uko Germany already, na una German flag. They'll give you first priority. Ni ile you have to prove that you have the income to study. Now, most of the master's program is organized scholarship. I don't know why I didn't look for scholarship, but I have bank statement. Because you have to prove that you can afford your education. Ukiniambia mimi, we've never met. Jina yako ni Mutua, yangu ni Maisha States. I'm just joking. But today, somebody has to be motivated to. Nesemaje, I wanna, at my case side, the only thing I can do, invite mtu kuja States, I don't know who that's gonna be. Maybe my brother? Because nisha invite my parents, wangu kwa hapa already. So I can't really help in my statement. It's not the way you think, in a different kidogo. Why would I sponsor you? Utambia to embassy, why? Why would I, what's my motivation? To limit nini live on TikTok? Kuwa sensible. US master's program, pigia shule tena, tafuta shule ingine, sema tafuta master's program ili kuna scholarship. Because the fact that they're getting you for master's degree, that means wewe ni an asset to the school. Wewe ni asset to the shule. Tafuta scholarship. Sema tu niliapply nikapata. Admission is very easy to get. Anybody can get an admission. Shida ni ile, lazima prove to the watu wa immigration that you're coming to study. Hiyo ndio itakuwa challenge. Admission is a big deal. So rudi back to the drawing board, get a master's degree with a scholarship. At least 70% covered. Alafu ni urudi, alafu kuwe na funds already. Then you use your own job na your status in Germany kumove on. Ukuja hapa, you'll be okay. You're in Germany, by the way. Hata visa itakuwa guaranteed, kind of. You already uko outside Kenya. Kama uko na passport ya German, hata ni already done. Kwa sababu nakuuliza aje, why do you want to go study in America and there's universities in Germany? How are you going to answer that? Germany ni considered kama first world country, whatever they mean by first world country. Wale yani, the people who, according to me definition, they successfully waliiba mali kwa global south to improve their life in the global north. In your first world country. First world or easy. So, tafuta scholarship. If I give you my bank statement, utanyimwa bado. You're playing the dirty game. Do your homework. I was just asking kwa sisi ambao ni wageni US. What did you ask exactly? Okay, maybe I'm amendelea. Kwa sisi ambao ni wageni US. I mean beginner. Mastingo. Sema nini kabisa. What's the asking? Did you ask before? Refresh question. Na process. I can't go back. Nataka na kampya mpya. Manka coach. Relatives only, right? No, it makes sense. Yani logically speaking. I'm inviting my parents to come to the US. What's my motivation? They're my parents. Come on. No. Yeah, kuna kitu ingine. They're my parents. Logically. Okay, I'm going to give you my statement, jumipata admission, which is the easiest thing to get. Anybody can get an admission, by the way. Anybody. That's the easiest thing, kupata admission. You're asking the school, hey, I want an enrollment every year. So if you apply, they'll give you an admission. You're sick win. That's just the beginning. Kama kusemaje mkuja hapa tracking, you have a CDL license. Does it mean you're making money? No, you have a license. That's it. Anybody can get a license. But starting a business, it's another ball game. Lazima kuna procedure, drive, save.
hiyo ndio the biggest point. Ile hapo ndio mlima sasa. Unaona? Ni kama kusema aje, nimepata passport, now I can go abroad. There's a plane, lazima ulipie, uko expenses. Unaona? You have to. Msipata passport, asema how do you get a visa? Kuna specific, lazima convince you're coming to their country, unakuja ku add value, si ku subtract. If they even think you're subtracting value, add utapewa your visa. You won't even make it past. Very simple and clean. Unaona? Hiyo ndio watu wana hiyo mindset. Wachana ile generic ile nimeget admission. Good. Congratulations. Anybody can, by the way. Not everybody, but at least for you, that's the easiest part ya kupata admission. The next step, how are you going to pay for your school while in America? Oh, I will work. No, students are not allowed to work. So how do you go around that? Tafuta scholarship. Is it available? Yes, it is. Ujafanya your homework bado. And it's just some computer search na uongea na madin. Watakwambia, we'll give you 30%. Upate ingine 20%. Sinani Victor Ochieng, yuko University of California, Berkeley, anadu master's program, ni journalist, alipewa full scholarship. No. What did he do? Ali ask. I wish angeko hapa. Labda yuko hapa. Yo usikiza kichini chini. Umulize, how did you do this? Atakwambia, I did it. No. You're selling yourself short. Tafuta master's degree and a scholarship. No. Because now you prove point. If you can get the master's degree, that means you're eligible for scholarship. That's how good you are. No. Nimesema nini wa Afrika wako na nini? Kuna ile low self-esteem, but kuna confidence. Increase low, high self-esteem. Sema, I know I'm important to you. You'll benefit from my knowledge of master's degree, so pay for my education. I'll pay you back once I graduate. Sema tu hivyo. It's possible, by the way. No. Sikuingili, by the way. I'm clapping for you for getting the admission, but that's the easy part. Start after scholarship. No. Because you're valuable. If they gave you the admission, that means you're valuable enough to get the master's program. Nile wana assume, because you're from Germany, you have money already. Look for scholarship. Watakulipia. No. Iko available. Nile, okwanga na advertise kwa kila mahali. Piga simu tena uongee na watu utajua. So relative only. So, or someone can afford. Ni hivyo itabidi za cargo van. Mastingo. Ina bari na cargo van. Or someone can afford. Ukianza na watu samanga kama box truck nyingine. But hailipi kama dump truck. No. Ebu angalia, box truck inaweza kama 2 pallets. I mean, van ni 2 pallets, maximum 3, kama unile stretched out. Okay, box truck maybe hata sijui ni ngapi. Watu watajua 18 ama ni ngapi. So the more load unabeba, the more you get paid. Unaona hivyo? Kama if you're thinking about it. Mimi niko na nizangu there's things you can do. So which student visa inasaidia mwanafunzi asome na ruhusu kufanya kazi? Naulizia nephew wangu. Hakuna, zero. As a student in America, you don't have the status to work. Hakuna hata window na dirisha na nini. Naongea from the legal point of view. Lakini once umefika hapa, utajipanga. No, naweza sema hivyo. Kuna so many things you can do. You can actually, you're only allowed to work 20 hours from your school. Sawa, ile legally, ile kuna rules. Ujiuliza aje, you're not the first one to do it. How did the rest do it? No. Kama namulizia they only allow a few hours. Sawa, but mwambie akuje. Kama ako hapa already, man, maybe hata sijui niseme nini. Just jauliza, I don't want to answer things that haven't been asked. Itakuwa kama unfair. But ata figure out, believe me, there's a way out. You're only allowed 20 hours. But ukifika hapa hivi, there's things you can do. Endo katamanyasi ya mtu, alafu kuna deliver chakula jioni, ili Uber Eats, ama Grubhub. There's other things you can do. No. So which said, asamaje, Kish love. I came to California as an international student 10 years ago. LOL. Actually, more than 10 years ago. Okay, say it. Sema you part ingine you part B. Kish love. What's the part B? Then I met a Spanish señorita. And sema ingine, I'm just guessing, by the way. Tuende hapa hivi. Easter. Tuende kwa YouTube. Mbona YouTube mekataa? Nelson asemaje, niaji albo, my wife is in the US Air Force. How soon or what is the process? Everything. The process, everything. Muulize yeye atakwambia. Lazima apate
advisable apate immigration lawyer, atamwambia what to do. After studies, what's the best way? Unaoa tu, ama kama una kampuni, unaoa. No. Ama labda if you're really good at sports, utapewa na mtu tu. After studies in Europe, what's the best mode to use kufika States? Master's degree na scholarship. Hiyo ni one of them. No. Ama girlfriend, tafuta girlfriend. Genuine. Si ule ole anakaa kama dem lakini chali, akatoka kwa internet kwa basement. No. Niaje album, my wife got a green card and relocated to US in 2024. She joined the Air Force. How long does it take to process for me and what is required? Specifically, mwambie, can she get in touch with me? Nitamwambia. Ile see physically, ile through wewe. Yani wewe, somebody was texting me like that last year, I think. I don't want to get in touch na directly juu ni wife yako. Ile something like nimwambie unipigie simu alafu umweke 3-way hivi alafu ama tuingie kwa group text alafu tuongee. I'll try and help her out kama ajui. Juu kama ni mgeni 20, labda ajui hizi vitu. Mwambie ni text wewe alafu weka group text kwa WhatsApp. Mimi, wewe na wife yako. Alafu ni text kwa namba yangu ya simu. Uko YouTube, namba yangu kwa simu kwa YouTube. Alafu nimwambie what kila tafanya step by step. Naona. Najua wewe ndio uko anxious. Yeye labda ako busy. But ni text if you want that is. Naona. Sitaki kuongea na wife yako directly. Ni inappropriate. Naona, inappropriate kwa kufanya hivyo. Ni wife yako bwana. Naona. Sitaki story mob is kuwa accused. Munga very careful. I don't want to be accused of some other stuff. Lakini kama unaweza do group text, alafu wewe ni text lakini umemwingisha ndani, alafu ulize swali pia hiyo aione, alafu ni jibu pia ione. Namwambia tu atafute ako which city in America, alafu mwambie tafuta immigration lawyer kwa hiyo city. Alafu atakupatia step by step. Juu ni muhimu pia wewe ukuje, umjoin. Maisha itakuwa more fun mkikuwa pamoja. Kama uko Kenya uko mbali sana. Unaona? Juu kwanza ni Air Force, man. At least ni Air Force. Unaona? Fanya hivyo if you want. Because maybe she's new, she doesn't know. Anauliza lakini that's the best I can do. Imsaidie. Juu mimi nataka kuja hapa, by the way. I want you to come over. Mkae na wife yako. Hiyo ni one extra person tumuongeza hapa hivi. No. Kwa kweli. Did you have an EV car a few years ago? No, my friend has an EV car. It wasn't mine. My friend. Ni vile tu they're busy. Amekuwa busy sana. Hata so ongea kwa simu tu siku hizi. We live in the same city, but tunaongea kwa simu tu. So yeye ako na electric car. Ilikuwa Ford Mach E. I think they still have it. They're very busy. Life gets busy. Your time watu walikuwa the same class. So they have more kids. So maisha imekuwa hard. Gongana tu by mistake. No. Kwa hizi activities. Hiyo ni kwa EV, Ford. Vida ya snow clearance pia hujarudisha. Oh, nilisahau. Delete by mistake. Niko na delete something, delete by mistake. Niko na upload 2 at the same time. So then I deleted the wrong one. Kuja kuangalia, man. Ndairudisha next week. Hata leo ndairudisha leo. Unaona? Siwezi post leo itakuwa kesho ndairudisha kesho. Ya clearing snow. Na kila mtu. Delete by mistake by the way. Vida ya snow. So kuna vile kuna clean snow. Sijui kama nilipost TikTok, hata sijui. Saa hii ni ngumu kupata full scholarship. Alafu scam zimejaa. Hapana, iko scholarship. I'm telling you, man. No. I know what I'm saying. Sikudanganye. Wewe unaongea from ile broad ile kuambiwa ongea na shule. Tafuta mtu shule. Tafuta kama mimi ni professor of blah blah blah. Kama kuna one of my friends aitwa Kingsley. Kingsley ni professor wa University of St. Thomas. Pigia Kingsley simu. Angalia jina yake, mpigie simu. Is this Kingsley? Yeah. My problem, I want to do this. Ongea na mtu kwa na community. Hata kama ni email, ongea na yeye. See everything is scam. If you say everything, scam iko of course. Lakini kuna ile ongea na ule professor directly. Mwambie hivi na hivi na hivi. Atakwambia there's these things available. Alafu apply. Alafu sema sawa, nisha apply. Upate scholarship, upate uko hapa hivi. Musa mangalini, mimi nataka nyinyi mkuje nyinyi wote hapa. Hata ukirudi Kenya sawa, lakini kuja hapa kwanza. Unaona? Ni obvious. Unaona? Ni vile tu sina ile specific ninasema ati nezongea na Kingsley, lakini yeye ni professor wa St. Thomas, University of St. Thomas. Ako different nini. Lazima uone directly. Ama uambie Victor. Ako Facebook, ako YouTube, sijui ako YouTube, you make video. Tafuta Victor umuulize maswali. Though Victor afanyangi content, you post whatever he's doing kama project. Juu ni journalism. Alipata full scholarship. Hata mimi sahi I can get a full scholarship and niko hapa hivi. I could. Ni ile I'm raising kids, priorities. Naona.
sikuenda shule si option, mi natafuta pesa, so si ngumu sana, usirule out. Ukisema ni ngumu na ujaanza, it's like you're giving up before you start. Hey, Mr. Albo, watching from home, Kenya, dream to come to the US soon, if God's name, amen. Ian Mwangi, mbona sama in God's name, amen. Mambo ya God's name, blessings ziko available, by the way. Straight up. Your blessings ni blank check. Lazima chukuliwe check, we sign, uende we cash. Useme tunangoja tena akutumie check ingine ya pili ya kuconfirm. Hapo ndio watu go wrong. I don't want to use ile mambo ya sijui ati God willing. Tafuta mbinu. What's your plan A? Ian Mwangi. What's your plan A? What's the plan A? When you be a plan A, just example. What's your first step? Do you have a passport? No. God, amen. No, don't do that. You need cliche. Anybody can do that. No. Sema, what's your plan? What's your actual plan? Unaanza na nini? Exactly. No. So I came as an international. Semaje. Trade and tech, nini inalipa most uko? Any trade na tech, okay. Tech job ni mzuri, lakini trade ni kama community college, ni kama community college. Nasema vizuri, community college. Nasema community, nasema, Albo naongea accent ya American. Ni kama mimi naishi ni Kenya. Okay, anyway. Trade school ni kama kwa diesel mechanic, very high demand. Mechanic, very high demand. Electrician, high demand. Plumber, high demand. Construction, high demand. Why? Not everybody wants to do that. So ukifanya unakuwa exception, utapata job haraka sana. Plumbing, I didn't know that when nikuja hapa, by the way. I didn't really know that. Kama ningejua hivyo before, oh my goodness, I'll be making videos na GoPro hapa kwa forehead ikiwasho kile I'm doing. Mbona mechanic za kwa diesel mechanic ni inamaanisha diesel engines, which means ni big trucks mechanics, high demand. Miki na kwa dealership au ni charge $280 an hour. Gari kika 6 hours. So if you can come over here, ufungue shop yako na kuna skill, useme instead of charging $280 an hour, Albo ndakucharge $200 an hour. So imagine how many, alafu unaenda job for 8 hours we mwenyewe, and you have other employees, umehire mechanics, alafu unacharge $200 an hour. Meaning your input ya kazi every hour ni $200. If you work 10 hours ni how much? $2,000 a day. If you're open 7 days a week, ni how much? You ni mechanic sasa. Okay, of course you have to pay for bills, labda electricity, heat, nini. Ukuwe na ma-employee ulipe ma-employee wako $100 an hour. Ufungue shop, una 3 mechanics, you work on things every day. Mkuwe na efficiency. You'll make a lot of money. You ni tech, electrician. Au pewa contract building gapi zinajengwa kila siku, by the way. So, hizi ma tech uta make dough, but competition iko high sana. Hizi ma trade, oh my goodness. You ni guaranteed job. Unamaliza, by the way, kwa labda uko 6 months before graduate, you're already working part-time. Mwana. Mi watu wengi mupata mechanic kwa hizi ma shops, wako shule. Wengi wao wako shule. They're already in school and they're already making money, $45 an hour, na wako shule, hata wajamaliza. Hata kama umekamkam Kenya, by the way, utapata job. No. It doesn't matter. Kama uko Nairobi na unatafuta kazi, inbox me. Mwingine ndio huyu Maureen Mo. Ni mambo ati nyinyi ni mascam. Sijui kama ni ukweli. No. Will there be increased visa approval till July? Increased visa approvals till July. Will there, now that we have FIFA and US needs visitors? We don't need visitors. FIFA ina need watu kufanya kazi, volunteers kufanya kazi kwa nini? Kwa FIFA. One of my friends ako live leo. Sitaki kusema jina yake. Alipata visa last week. He texted me, Albo, nimeget visa ya World Cup. So, Bob Marley, tafuta hiyo volunteer. Though yako na resume mzuri sana. So I think people already getting visas, by the way, the World Cup. So kama unangojea World Cup ifike a week before, washafika hapa already. Watakuwa na post ma video kwao. No. Una learn through apprenticeship or just community college for the trade. Both by the way. People, hata kusema hivi, suppose you go to school, watu wengi wenda hivi, uko high school, you start working in a shop. Labda unafagia tu, una clean every evening. Alafu, because you're making yourself useful, that means uko kwa ile environment, then you go to school, maybe in the evening. Sababu school ni theory the first year or so. Alafu, you already have practical skills. So the moment you start doing practical skills kwa college, you're already making money kwa hapa nje. You're not missing a bit, technical.
Ni vile mimi sikuwa najua hizo vitu, by the way. Nilikam kama watu nilikuwa na meet hapa hivi, mahost wangu walikuwa pia wageni. We were all limited. Acha nitupe karatasi ita make noise. Naona, so that's what you want to do. Unaingia kwa field fulani technical, kama uko young, hata kama uko old, it doesn't matter. Unaanza mechanic ni okay, maybe you don't want to work with diesel mechanic. Chukua aviation engineering. How many, nimeangalia hiyo Kenya nini, Jomo Kenyatta International Airport, kuna hizo mahanga ziko on the side karibu na runway huko mbali huko. Kuna ndege mingi mzee. Nimeona kuna plane spotting mwingine hapa, plane spotting. Itwaje? Nimesahau, Jet Planes Kenya KE. Alikuwa na nimeona military plane ya Minnesota nitwangaje, C-130J imeandikwa Minnesota kwa tail bado. Naona iko kwa JKIA. Sema wow, hii ndege sababu 2 weeks ago alisemaje, Minnesota itwangaje 133rd airlift wing, ni kama wing ya military, 133rd wing ya Air Force na National Guard. They're getting new planes from the government. 8 new planes. So our gonna C-130J Hercules, they're getting C-130H. H in the new variant, iko longer. Wakasema, what are you gonna do with the old planes? Wakasema, these planes are gonna be shipped to Africa. They can use it in Africa for kama hizi military deliveries and everything. Nimeona video 2 days ago, ilikuwa Friday I think. Hiyo Minnesota plane, it's already kwa airport, ina fly. Imeandikwa Minnesota bado hapo hivyo. Unaona? Iko namba yake ilikuwa 6100 something. They're getting new planes. Umeona? So who's going to be maintaining that plane? Hercules. I think iko na engine gani? P&W, Pratt and Whitney. We need mechanics for that. Mimi I would do that. I would totally do that. Kama ningekuwa young. Ningie shule nifanye aviation engineering ile ya kufix mandege. High demand. Naona? I got very shocked after visa sai, you will get the visa immediately. Kwa nini? Sababu kuna shortage. Most people who do the military part, wakikuwa civilians, they end up working for the aircraft industry. So kama military inapatia free education, free everything, that's the only thing as an advocate. Ingia Air Force, learn how to fix planes kwa Air Force, use the same knowledge kuja ufanye as a civilian. No. That's the only exception iko nayo, Air Force. See Army, Infantry, you don't get any experience. Labda kwa security guard. No. You're in the line of duty every day. No. So, tuangalie hapa kuna Daniel asemaje, tuseme I get a scholarship for a master's degree which it will take a minimum of 2 years. Can I legally apply to get a job uko, ama the only option kubaki itakuwa kutafuta bibi ndo nipate work permit? Man, kuja hapa wachana mambo musamangaje, I can't really gauge something out of nothingness. You see evolution, the theory of evolution. Daniel, kuja hapa kwanza, fanya masters, then look at your options. You don't even need to ask me. No. If a company hire, sababu company kikuhire, they will file for you, the company, if you're valuable enough. The university can hire you, alafu kufailia pia. Unaona hivyo? Kuna options. Kama useme you have a wife already. But ukitaka pia, unaweza oa pia. Wewe kuja hapa kwanza. Si ati ni option. Hizi swali unauliza ni kitu ni vitu yani hata sijui mbona unauliza. Naona. Kuja hapa kwanza alafu niambie. Just come over niambie. So how many uni care anaulizaje? Care butuende hapa unique cancers which state is good to search for a public school that have people of color to admit F1 students. Unique. Tafuta nichongaje hizi za American hata ziko mob sana. Kuna hizi exclusively black universities. Itongaje nimesahau jina. I was thinking about it, can you escape command when I was thinking about it. Ziko. But wewe kuja ujoin tu university yoyote. Hata kama kuna ubaguzi, you're there to study. It's only temporary. Naona. Mimi na ubaguzi job yangu by the way. But it doesn't really interfere na my check. Nafanya madharau kidogo. I'll just take it. Naona. Kwa sababu as long as I interfere na my money, I'm okay. And how many years for diesel mechanic or electrician or aviation degree do I pay out of pocket? I don't know, Kay. I don't know. But the scholarships.
Kuna student loans. There's student loans and scholarship. If you know your first paycheck, for example, ni $100 an hour, alafu student loans ni 40,000, na ujaoa bado na una watoto, you'll pay it off. My wife has a psychology degree. Akona student loan ya 50,000. If she wants, she can pay that off one time. She doesn't want to pay it off immediately. Anataka kuipeleka over time. No. Akona psychology degree. Ya 4 year. 50,000 student loan. 20,000 I think, 20,000. 50, 20,000. Ile degree ingine ilikuwa 50,000. So ni 70 altogether. So you get a student loan. But student loan kama uko US already, lazima ukuwe resident. Uko hapa already. Because they have to track you down. But we kuja kwanza. Who said life is going to be easy? No. Good things, hard to get. No. We kuja kwanza. Stop thinking about it. Everybody, if everybody thinks about making money, so it's not unique to you. Everybody thinks about that. But what do they do about it? Nothing. No. So Bibi will do for sure. Tafuta Bibi uoe. No. Is that what you want? No. Itakuwa utaget girlfriend the first month already. Wewe ni Mkenya, umekuja na accent. Boop, watakukatia before hata wakatie. Utakusha katiwa already. Utakuwa kama candidates wanapanga laini. Anyway, I'm just kidding, but it's true, but I'm kidding. Huko ni KTN ama KTN wapi? Hii ni KTN. Hebu tuone. Anakaaje TikTok sijaona. Hapa hivi KTN. Nimekaa kwa meza tu. I'm trying to look good ndio ikue easy on your eyes. No. Mutumia expensive cameras ndio ikue easy on your eyes. Ikue more interesting because I watch this too. No. So Bartons County has many foreign students from all over Africa. Many are on sports. Mark amesema hivyo. So which state is that? Bartons. Which one? Which state is that? It's okay. But for trade, I can just pay out of pocket. It's possible since the apprenticeship electrician. Whatever you want to do. Whatever you want to do. Just don't think about it. Alafu mpaka upendukie. Stop thinking about it. Just do it. Am I recording still? Oh, I'm recording. No. Whatever. Nimeka unitingina hapa kwa meza. That's why I'm looking away. Nimeka hivyo. Just if you have things in your mind you're thinking about. No. The best thing you can do, don't spend all your life thinking about things that you don't execute. Zimek zikuwe. No. Mimi nisemaje ndaza plane collection. My first plane, wide body, itako Kenya Airways. No. It was very expensive, by the way. Indege liko kama $200. Nilinunua Ohio. But I had the thought. So if I had a thought ya kununua model plane ya Kenya Airways, and I never tell you, and I never do it, will you ever see it? No, it exists in my mind. But nisema kununua hiyo, I'm using as an example. Kununua hii plane hapa hivi. Tseme, Boeing 787-8 is not my favorite, by the way. I'll be honest with you. It's good for airline companies, but I don't think it looks good. No. Mupendanga Airbus A350. That's my best plane to date. Airbus A350 ko wide body is number one kabisa. Plane. Iko symmetrical, iko streamlined, it just looks good. Hizo kuja hapa hivi nini Delta iko na mingi sana, Delta Airlines. Ndio one of the main airlines hapa Minneapolis, Delta. So, but isamaje to manifest, to make my manifestation be true. I ordered this from Ohio in flight. No. Hii model nikuwe naye. Kwa nini? Specifically, hii ni Kenya Airways ile iko na zile ma animals hapa hivi. No. So, whatever I was thinking in my mind, unaiona through this plane. No. Namba yake ni 5Y Kilo Zulu Delta. KZD. Kilo Zulu Delta. Hiyo ndio linguistic ya planes. I'm learning too. No. Nimeigusa tena sijui kama itayangusha. Ndio hivyo. So, when you have an idea in your mind, unaimanifest. Make it become real. Take action. Itakuwa real. Barton County iko Kansas State. Sawa, enda huko hivyo. Msikie mbwana Meng amesema Barton County iko Kansas State. Kuna Wakenya wengi. Enda huko usome. Alafu ukishapata degree, you can move anywhere you want. If you want to come to Minnesota, the best state in the world, I have to mark it. It's true. This state has really been good to me, by the way. Kuna racism, but I mean, kuna teme 50-50. Kuna wazungu wana ubaguzi na kuna wazungu hawana ubaguzi. So you'll love it in Minnesota, for example. You'll love it. No nonsense. Wale protest mpaka wakauliwa. Juu wataki watu wausi wa nini
watolewe hapa hivi. Are you kidding me? They fight for you. No, hataki mchezo hapa hivi. Wewe ni mtu wa spirit juu, unapenda cheap flights. Napenda cheap flights? What does that mean exactly? Napenda cheap flights. Kenya Air is the cheap flight. What does that mean? Gashet. Tell me, what does that mean? Umenipatia assumption. But I don't really know what it means. No. Execution is the hardest part. Niko Kenya bado, I've been looking into trades. Tafuta, ni F1 na M visa ya trade school. As long as you can convince them that it's something you've been thinking about. No. You need another topic. To me, Miss Nanga time ya make video how to do this, but lazima ikuwe paid. How much is the model? This one, $200. $190 something plus shipping. Linunua in-flight, iko Ohio, MTS model airplanes. Sijui ni Columbus, Ohio. It's a shop. Kuna website. So specifically, I was looking for Kenya Airways. Really hard to get hapa America. Lakini walikuwa na hii model. Hii ni 1 to 200 scale. No. So mu collect 1 to 200 scale here, every plane. Sijamaliza bado, just got started. Hii itakuwa my pastime thing. My itongaje, itakuwa nini? Ni hobby hivi. Hata sija make a video bado. I've been saying that. Overhead camera. Ni unboxa kila kitu. I met somebody alitonga Andrew something. You unboxed 1 to 200 scale. So when we met, tukaongea kidogo tu, nikasema I watch your videos. So when I was looking for your niche plane collecting, yeye ndio one of the ako hapa Minneapolis too, by the way. Anishi Egan ama something like that. You collect plane, ni mzungu. Ndampiga picha siku moja naambia ndio yeye hapa. Naona akona channel yake inaweza link hapa below. So you collect my planes pia. But ni there's something you like una collect. It's a good thing, by the way. No, it's a good thing. Ile disposable income, kutoa jasho. Because mimi nimefuata so many trends in my life. Before ni wife nikuwa into cycling. Like you pick a hobby, kwa sababu hobby inakusaidia kureduce stress. Unaona ile something that relieves you from the struggles of life. So musema I love it. Yani every time you collect plane, I feel good. It's just a thing. Ni die-cast model, no big deal. Lakini nikiambia wase, ask me what does this mean to you? Naambia, I'm from Kenya. Kenya Airways is the sijui flight ya Kenya. Imeandikwa sijui kuna so many details. Nimesahau, kuna flag hapa, kuna sky team. So many, it's a conversation starter. Sawa. Everybody's collecting Delta, United, American, Southwest, Sun Country imeuzwa, Allegiant, Frontier, hizo za American unaweza Lufthansa, Air France, British Airways, or hizo zote hizo if you want. Emirates, of course, number one. Emirates, man, hata sijui napata hapo hizo planes zao. I'll get there eventually. So it makes me feel good. So nile relieve stress. Kama sai kumake video, I'm going to sit down and edit this. There's no editing. That chop to beginning, chop to the end, niweke audio nimalize. Really simple, alafu ni post. Something that you do inakutoa outside the normal stresses of life. Kama hobby is really important in your life. Because life is stressful, period. So kwangu ni plane collection. Is it expensive? Yes, it is. You only live once. Ukiangalia kakona, hapa hivi kakona, hapa hizi box hizi ni ndege hizi. Kakona pale zile. Hizo zile za last week zile. So how many planes do I have so far? Hapa ni 3, 6, 7, 8 times 2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 models. 27 model planes. Niko nazo saa hii. 27. Unaona. Hakuna kitu iko less than $100. Actually, hiyo 27 nikitoa 1, 2, 3, 4. 4 ni $200. So kwa 27, tuseme 24 in $2,400 plus maybe $3,000 of model planes. Nimeanza last year, but I didn't intend to share it. But tangu nipate Kenya Airways, man, ilinifurahisha. Unaona, ilinifurahisha sana. So ni Easter ama nini? Albo, happy Palm Sunday. Oh, the Sunday before Easter. Okay, I get it. Victor Ochieng. Why is here? Victor bana.
Victor, I won't give a scholarship. People were asking, like, answer too, by the way. How do you get a scholarship, Victor Ochieng? How do you get a scholarship, Kuja States? Now that you're here. No. Next week, near Easter. How do you get a scholarship? Niambie tu rakaraka. Alafu ndio turudi back. Albo, I had you. I don't have a passport. I'm learning pastry and bakery, and I'm 19 years. Are there companies offering scholarship for work visa? Ian Mwangi, I don't think so. Pastry ni kitu very niche specific. There could be that I'm not aware of. That's something you have to look for. Victor, hebu ongea bana. People were like, how do you get a master's, how do you get a scholarship kuja States? Ndio Victor amekuja kwa YouTube. Naweza muuliza. So turudi nyuma kidogo. Big up, I like the content. Tuone kwa how much do I need kukuja kusoma huko? Ian, I don't know. It depends with the... Najua, hizi matuitions zina vary sana. Kama unaweza kuja tu hapa hata kutembea, man, izako mzuri sana. Na hata group ya kanisa ama kitu kama hiyo. No. Naweza kama truck driver, Lock Brian. No, you can't. Unless ni special program, you can't. Kwa sababu truck driver requires CDL. CDL lazima ukuwe citizen. Hiyo ndio nini. So Victor amereply hapa. Amesemaje? It varies. Kuna independent organizations like MasterCard Foundation, which are in the US, and the US government through Fulbright, etc. Also, schools offer funding. Very clear. So kuna organization kama MasterCard Foundation. So hizi foundation will give you a scholarship. Alafu kuna US government, ama the school can fund you 30%. Hiyo ndio master's program. Ule msa ako Germany. Mwana hivyo. That's what it is. So inakam na hiyo ndaacha hiyo comment kwa screen ndio muone. Kama unaona YouTube, Victor yuko YouTube. Big up, I like the content. Huyu ni Adam Bet. Asemaje, is Spirit or Sprite? Spirit Airlines. Walikuwa hapa hivi, walikuwa bankrupt. Niko na plane yao moja tu. Niko na Airbus A321 Neo. Iko chini kabisa huko, Spirit Airlines. Si Sprite, Spirit Airlines. Ni kama ile low cost airline. Basically, what that means, let's explain low cost airline. Sema ukiingia Kenya Airways ile Airbus, si Airbus, hawana Airbus Kenya Airways. Wako na Boeing 737-800. So ukiingia ndani hivi, suppose uingie ile mlango ya first kabisa, tuite kama L1, mostly ni left hand side. Kwa sababu right hand side ya cargo, left hand side L1, ukiingia hivi kwa Airbus 737, the first 4 rows, 1 2 3 4 seats ni 2 2 2 2 2. So hii ni business class. Sawa, business class. So kuna 1 2 3 4 5 6 7 8 16 seats ni premium. Alafu nyuma hizo 16 seats kwa mlango ile ya pili ile, I don't think ina mlango ya pili 737. Haina mlango ya pili. Kwa nimeshangaa Kenya Airways watu ingilia nyuma. That's awesome. US you would never do that. No, hiyo ni ya crew, emergency. So Kenya Airways, alafu viti right after hizo za premium nyuma yake hivi ni 3x3. Boeing 737 hiyo watu kama 180 I think per flight, 180. So hizi ma low cost airlines unapata hazina hizo business seats, ziko na 3 from the beginning mpaka mwisho. Ni ma 3 basically, ni ma 3. Hakuna comfort, mnaingia ndani mnaenda. Hiyo ni kumekidoa haraka. So Spirit Airline kuna nini? Kuna Spirit Airline, JetBlue, Allegiant, Southwest, United. Hizo Alaska. So kuna zile budget airlines hazina executive, ni 3 seats paka mbele. So that means more passengers. Unaingia, unafika, una drop. Hiyo ndege hiyo fly kama 3. Naona. Best yangu aitwa Ian, aliniambia hivyo. Ian alikuwa flight attendant uko Etihad uko Abu Dhabi, I think Etihad. Alisema hizi ndege ndogo ni ma 3. Hakuna comfort, yani 3 hours, 2 hours connection haraka. So hiyo ndio cheap flights hizo. How do hivyo configuration ya seats. Lakini Kenya Airways naona iko na hizo executive pale mbele. So mtu kama mimi big man Maisha States kuja Kenya, ndapanda ile executive seats. No, I'm not going to do that. Mimi napenda wananchi. Nataka huko nyuma kwa 3. Naona hivyo. So that's what ina making hizo ma cheap airlines. Wana connect watu haraka.
like suppose unaishi place amna international airport, what happens unaingia kwa Spirit Airlines inakubring kwa international airport kama Atlanta, naona, alafu unaingia kwa international alafu una fly. That's what it is. So Victor amesema hivyo hapa, amesema Victor, umeuliza swali hapa, asemaje? Victor Ochieng, is it full scholarship? Alafu where can we contact you? Mfuate na hiyo jina yake ya Victor Ochieng kwa YouTube. Sijui kama you do, I don't think anafanya vitu kama vlog hivi. Yeye ni professional. Yeye is a journalist. Yufanya documentary. I don't think nimwambia afanye, but I don't think, maybe anafanya sijui. But sijaona video yake yote ile ana make. Ni kama ana vlog, naona. Vlog ni sisi. Tunatry kumaliza stress ya life ya watoto, naona, positively. So Spirit Airlines ndio hivyo, really cheap bad flight. See, really bad flight. I wanna ni ma 3. I wanna time. Beba ingia, shuka, beba hivyo. Ndege ina fly continuously point to point. Naona. Kama wewe ni pilot unaanzia Florida asubuhi, una fly 2 hours to East Coast. Una drop watu hivi. Wanashuka half an hour, ingine unaingia. Unaingia fly mpaka Chicago 4 hours. Wanashuka, wengine wanaingia Chicago to maybe Dallas, wanashuka wanaingia Dallas to LA, wanashuka wanaingia LA to Seattle, wanashuka wanaingia. Umemaliza hours zako za kufly, unashuka, unakaa chini. Another pilot takes the same plane, anaenda nayo. Ni ma 3, hiyo ni ma 3. Hiyo set ni comfort, dupe maji, napoa tu cookie, shika cookie kula. Next hivyo. Hizo ni cheap flights. They get you from point A to point B. Ukiingia Delta, poa maji, napoa sijui coffee, sijui nini, unazua thank you for flying with Delta. Unatumia ile kadi yako ya American Express, Delta, flight miles. Hiyo ni different plane hiyo. Hiyo ni experience. Hiyo si flying. Naona. So hizi ma cheap, they're not cheap anymore, by the way. Mona. So Victor amesema hivi, amesema for MasterCard Foundation, it's a full scholarship. Amesema full ride scholarship. All you do is just study. It comes with a monthly stipend. Flights paid, housing sorted. Sikia hivyo. Victor akona 110% scholarship. He's paid to go to school, by the way. Victor, ako YouTube. Kama mna miss TikTok. Victor uko TikTok? Yani analipiwa kila kitu 100%. Naona. Yani he's paid to study. Hiyo ndio scholarship. You're paid to study. Hiyo ni ile corporate wanakupatia, they sponsor some few students. Kwa sababu ni kama Victor will always speak about MasterCard Foundation. No. Credit card company. So full scholarship. He's paid to study. So ule mse wangu anasema sijui naona hapana. People, you have value. Ni ile you don't know that you have value. Somebody will pay you to do your masters. Unaelewa? Does it make any sense to you? Unbelievable. Walitoa Victor Kenya, wakamfly mpaka California, wakamweka pale, akamwambia you just go to school and do documentary. I love that, by the way. Mnajuanga Victor aliingia ile university I always wanted to go. So University of California, Berkeley. Na kona full ride. So man, what else? No. That's how valuable he is. Na kila mtu ko valuable hivyo, si ni. So big up. I like your content, Adam Bet. Oh, thank you. See, how can I do better? Give me suggestions. I'm looking for ideas I could do video. Come on, I can do a little bit different so I can grow the channel. Muambo na watu wasijui analysis that channel yangu ime stagnate. Because it's stagnant. I'm not doing anything creative. Kenya Airways, the main national carrier. Yeah, it is. I think ni half government, half private investors. I think so. No. I can pay for consultation. You trade visas, you said it pays. Trade, you said it paid. Trade visas? What do you mean by that? You trade visas. I can pay for your trade visas. Okay. Oh, you can pay for consultation, your trade visas. In ile, you apply to a trade school. Alafu, ni kama kuingia 4 years. But lazima kuna ile intention. I'm not a consultant, so unfortunately, you can't pay me for consultation. You can donate to the channel though. Inasaidia watu wengine, so I can keep making these videos like I really need to. I don't need to though. Clearly. No. It would be nice to get some money back for the channel. For the first time I'm here. CM Smart Logistics. Karibu sana. Big boy samaje. Niaje bro. I'm looking for a A7 4. Can you recommend for video shooting? It's what I use. Oh, ini FX.
Okay, my camera is an FX, what? FX2. It has the same sensor kama A7 IV. Even though niko na A7 IV mbili, I have two. It's a really good camera. The only A7 IV iko limited in 60 frames per second, inakuja na 1.5 crop. But you can work it out with a lens, ama you can move back. Juu ina crop, ina zoom in. That's the only thing. Alafu on 4K, what else iko limitation? Iko na very bad A7 IV iko na nini? Just I don't want to review, but on just a camera on a tripod, really good camera. No. Video zangu za before most of last year ilikuwa A7 IV. That's only bayata ingine ili replace. Juu hii ni FX2 is like a cinema line A7 IV. Iko na hizo more features on the side. A7 III yangu, FX3, Victor alinunua hiyo kamera yangu, Victor. Ilikuwa overkill kwangu. It was too much overkill. Ilikuwa na too many things that I don't use. So when Victor alinunua kamera yangu, by the way, hiyo FX3. Sasa iko na FX2, ile tu just for this video. Juu zile ma plug-in extra. A7 IV haina hizi ma vitu extra za ku-plug-in. Ni mostly kama more photocentric. But niko na kamera ya photos pia, A7R5, nilinunuliwa na wife last year, December. That's what I use for photography. Maybe I need to buy another one. So A7 IV is a good camera. Ni hybrid. Really good camera, by the way. Ita cover 95% of your needs. No, itakuwa covered. Ikona log pia kama utaka log. So na uongee na bro, tutafutane, tutembee few juu. Ibu, semaje? Na uongee na bro, tutafutane, tutembee few juu ya travel history. Bro hataki siri yangu kabisa. Bro wangu hajawahi nipigia simu a year and a half. Sijui kwa nini. Amekosana na mimi. I love the KQ model today. Oh, nice. Hii ni 787. Not my favorite. Mimi nimsewa Airbus A350. But, I mean, it's Kenya Airways. Nothing can beat that. No, it's Kenya Airways anyway. So, Victor Samaje. Actually, Albo, you have said it right. Paid to study. I'm on all socials, by the way. Victor Ochieng. That's good. So, mesikia kitu. Tafuteni Victor Ochieng. Enda musubscribe. Alafu mumuulize maswali. Pia atakuwa na Man Cave Talk Live ya Victor Edition California. So, akona all socials at Victor Ochieng. Ni hivyo. VICTOROCHIENG. Alafu underscore. Ni underscore, sindio? Underscore. Acha niandike tena. Ako at Victor, hiyo ni YouTube at least naona. Muulize. Your brother from Kenya ako paid to study. They pay him to just go to school. No. Victor, kama Victorious Victor. Any Victoria, male version ya Victoria. No. Hivyo. Alafu underscore. Ndio dini yake. Hapa ni, wachana kama naikopi haraka. Nikopi. Alafu ni paste hapa. Command C. Mutumia MacBook. So, ingekuwa different na YouTube. Na nini. So, jina yake ni Victor. Can I type? Command. And huyo. Mfollow kwa socials. Mfuate muulize maswali. He's one of my brothers I know. He's paid to study. 110%. Walimtoa Kenya wakamleta hapa wanampeleka shule. University of California, Berkeley. Kidding me? No. Just in case you thought it's not possible. No. Kuna living evidence. So next missing. By the way, Kenya Airways has made a loss about 13 billion. Mismanagement killing our airlines. It's a big deal. Come on, man. It's a big deal. Kuna losses. American companies will make losses every year. They're still running. Do you think we need a loss? Do you think it's just a loss? Do you think so? Ni kwa books. Ni hivi. Mimi, okay, example in business. Acha niwachanue saa hii. No. I have a business. Business yangu ni ya tracking. Niko na track mbili at least on my company. So saa hii, I'm running at a loss. Niko na loss ya, siku make profit last year, nili make loss. So my loss ni nini? Loss yangu ni kama tuseme approximately 48,000 US dollars loss saa hii. Hiyo ni credit. Unaona? Does that mean that niko broke? Hapana. When the business runs every month,
inalipa dereva, inalipa mafuta, inalipa insurance. Ni ile I'm not making profit but operations zinaendelea. Naona utaona Kenya Airways imenunua ndege 3 zingine mpya on credit. Kwa nini? Haimaanishi ati ni mismanagement the way you think about loss. Loss kwa business ni advantage. As long as the business is operational, haitakufa because everybody is getting paid. It's just there's something in the business where the money ya profit ina bleed. Angalia kama Airbus A380, ile giant, ile the king of the sky. See the queen of the sky is the king of the sky. Airbus A380. Walitengeneza 250 planes specifically. For them to realize, wakianza hiyo kutenza hizo planes manufacturing, I think it will cost, I don't know how many, research and development. So yao sema to make a brand new Airbus A380, they need an investment of 25 billion US dollars. Sawa. Meaning, if they start manufacturing the plane today, watakuwa na loss. But 10 years from now, hiyo loss ita flip ianze kuwa profit. Kwa nini? The more planes they sell, the more money they make. So kisikia business iko na loss, think again. Kenya yoga na deficit. US iko na deficit. Umesikia US imefungwa ati because gava iendelee. Deficit iko too high, by the way. US iko really high. But it will never shut down. Sabi in business kuna different. If you're not in business, you'll never get it. Utakuwa na loss, but as long as operation inaendelea, the thing is taking care of itself. Naelewa. Ni kama say you have a job, hata sijui nisemeaje. Anyway, you know, be a business. So Kenya Airways, they are thinking of growing the company ×2 by 2030. So does it really matter iko na hiyo nini? Mismanagement ni ile, whoever hula ana assign hizo money to stuff, hajapata strategy of how to get out of nini, but the planes will still fly. Shasikia pilots hawajalipwa, wanalipwa. So they are on credit, basically. Wako ile on credit, ile waja catch up, but the more they keep going, wata catch up. Hata hiyo airport mpya, me being like a aviation geek, I love that. No. Besides, Ruto atauza tenza airport mpya Kenya bana. Who cares? No. Hata jaza hizo hang hapo hivyo. Wacha Kenya create international hub. Unaona Ethiopian Airlines inafanya kazi yake. Yani the whole industry ya Ethiopian Airlines wana run 150 planes, I think. 150. Cargo na kila kitu. Unaona. Ni ile tu hata sijui niseme nini. Loss kwa business doesn't mean anything. Mismanagement ni ile tu, they haven't figured out how to generate profits. They will. But they'll keep buying planes, keep hiring people, itaendelea tu hiyo. Hiyo ni kawaida hiyo. Unaona. Hiyo ni business, but it's not personal. As long as the system continues, people are getting paid. Unaona. So hata labda Kenya Airways labda it's supposed to make a loss juu airplane in any airplane industry iko na very narrow profit margin. Very narrow. Ni kama tracking. Very narrow, yani. Very yani will make one thing goes wrong kuna loss. No. Maybe repairs. Nasikia kulikuwa na shida yao na engines za ndege. They didn't get the engines fast enough. So ndege zinakaa chini for a long time for repairs. That's why they're making the loss of 13 billion Kenya shillings, I think. How many dollars? We have the Fulbright scholarship through the US government, and you can always reach out to the program you apply to and ask for funding. Most programs have what is called GSI. Uni Victor anawambia more information. Link yake ni ya Victor ndio hii. @Victor Ochieng _ Unaona, hiyo ndio dini yake handle. Mtafute muulize maswali. He's paid to go to school, by the way. Unaona. Yes, Victor Ochieng _ That's my social reach. Reach out, will be glad to help anyone interested in the process. Ain't difficult, just need good planning. Meskia, Uni Victor, is a real person, by the way. See it in the AI. Victor ni a real person. A human being, kabisa Mkenya. So muulize, how did he end up getting paid to go to school for free? Full time. So please, fanya hivyo. Mona. Nice to see you, Victor Ochieng. Mtafute muulize maswali. Hata sasa hivi mwambie make a video. I'll explain it. Ama enda live itakuwa easier. He's a busy man. I mean, he's paid to go to school. I mean, what do you expect him to do? They're paying him to go to school. Ana time ya social media. He'll do that later once ashamaliza contract ya scholarship. Mona. So, Ian, unaongea na bro, okay, shama yo, love the KQ models today. I got a big problem, AI. I got 29K scholarship to DePaul. I'm going to DePaul, but the total tuition is quite something. Take it. Kuja hapo to figure out finances.
one thing ile once umefika hapa hivi, you'll always figure out what to do na education besides just come over. No, utakwama. There's so many things over here. Could I get a refund from Lufthansa? They caused a delay. I bought new tickets in Brussels. I don't know much about Lufthansa. I'm just an enthusiast. You're asking me too many questions now. I'm not a pilot. I just collect model planes. Basically, motivation EV. I like taking videos and photos. I love kuna aircraft viewing area. So I used to collect planes before I actually saw them. Reason EV, I work at the airport sometimes construction. Tuna repair kitu at the airport. Kama 10 years ago. But the thing, ultumbiaje, don't take any pictures. Don't do anything stupid. These planes are very expensive. One plane like that one over there, that's $300 million. So don't do anything stupid. You're taking a video, alafu gonge plane, you won't afford the repairs. Always afford. So because we were working construction, nilisemaje, I'll just shut up and dribble. Na focus na job yangu. I won't take any pictures. Then later on, I realize there's people who actually go to the airport wana plane spotting. So the reason why nimebelieve to your plane spotting, I did a video one time 2 years ago. Nikidrive truck yangu kwa airport. Sijaisha hiyo video mpaka leo. Because I want to go back and work at the airport. Sitaki kuwa banned from the airport. So I'll never post that. But now, if I can be a plane spotter outside the airport, but I'm getting the videos, na zoom lens, I'll do it. That's why. I'm not a pilot though. Interesting things that make me happy. Kama magari, no. Car show inaanza next month. 2 weeks from now, I think. Maybe 3 weeks from now. Leo, as we speak, kuna motorcycle show. But they don't have any new motorcycles to watch, Leo. So, nani ya wazungu, I'll skip it. Na jana, my son wanted to go somewhere, alafu akachange mind. So, nikuwa home. Is the airplane model bought in flight or store? Store, there's a store. There's so many stores. Kuna, MTS, iko Ohio, kuna moja iko Las Vegas, kuna Florida. They sell in bulk, everything. You can buy any I think kuna more. It depends on which, sometimes they run out. Hapa kwetu, Minneapolis, kuna DG Pilot store, iko downtown St. Paul, kwa historic Union Depot train station. So, but I want a model zote, hawakuwa na hii specifically, so I had to buy it online. Though hizi ma military zangu nimebuy kwa DG Pilot. You can karatasi? Sina, hapa hivi. So you can buy model planes too. I would love to buy them hata Lufthansa. I'll collect everything mpaka nimalize. Hiyo ni kama quest yangu ile tu polepole. Is it possible for me in Kenya to invest in the US tracking and then natumiwa pesa from back to Kenya? I don't know how you're going to pull that through. Sisi munipatie pesa yako, jitakuwa utanitafuta alafu seme alboli ni gonga. I don't know if it's possible. Labda ununue stocks. The best you can do ununue stocks za kampuni. Swift Transportation is one of the biggest company. I'm a FedEx. You can buy stocks. You buy the stocks that pay you every month or every 3 months. You can buy some stocks like that. Like any tracking industry directly, kama yangu, is a private business. I'm not even allowed to have publicly, it's not publicly traded. It's a private business. So I'll be doing illegal things nikifanya hivyo. So I don't think it's possible. Maybe it's possible, I don't know. But you can buy shares through the brokerage. Ya kampuni, you can make money from that. I'm finding it hard to find Victor Ochieng. Can you link it, sir? Derek, Victor, ni hivi, sikia, mesemaje, nimepostia kitu sahi. Angalia, this is what you do. Hii ni handle yake, handle ndio hiyo, angalia. Victor Ochieng _ ile dash iko chini. Facebook, TikTok, amesema all socials. Watch niambia, I need to stand up. Nimekaa sana. I need to stand up. Very unhealthy. Can I buy US bond from Kenya? Yes, you can. To me, a brokerage. There's a brokerage. I don't know inaitwaje, nimesahau jina. There's a girl in Instagram from Kenya. Anajua hizi vitu poa than mimi. I can't really speak. Mimi ndakuwa unless niongee naye ama ndakama ni mu-interview siku moja nikuja Kenya. If she'll allow me to, just for the sake of my viewers, you can buy shares from Kenya directly. If you want to invest your money, nunua shares. Najua shares ile, a basket of shares, ndio upate ile dividend every month, ama every 3 months, quarterly. Do that. Lakini kama una invest in my private company, ndakudanganya. I'll just get your money and use it. Alafu utanichukia maisha yako yote. So
Victor Ochieng ndio hiyo, underscore, usisahau hivyo. Everything is important, underscore, weka underscore, unaona. So which of the investments Kenyan from apart from shares, sema hivi gani ya mwisho, which are some of the investments are Kenyan from Kenya to US apart from shares? I don't know. No, believe me, I don't know everything. Mununua shares zangu kwa brokerage. My shares nanunua kwa Vanguard, Fidelity na Schwab. Na tatu, by the way. I just buy my shares from there. I send money from my business account to the brokerage, alafu nazi distribute. That's what I do. Kenya, there's something you go through. Unaona. In the beginning, unaanza pole pole. I don't make a lot of money kwa hiyo shares zangu at the moment, but it's growing. Kama moja, I'm very encouraged. The money I've put in plus what my shares are worth ni kama 4 times the last 3 years. So I like that, trajectory. Jinagrona kama 10% every year. So which is accurate. Ime grow 3-4 times hivi tangu. Kama nimeput 10,000, shares iko worth 40,000. So they're growing vizuri sana. Napenda hiyo kitu sana. So even you ukianza, anza pole pole with little money alafu grow over time. More encourage say hivyo. Because ukianza with an intention of making money immediately, which is the Kenyan brand, people want to invest 100,000 and make 10,000 a month. That's not how it works. You can invest 100,000 and make 1,000 a month. Nearly 1,000 itakuwa available for the longest time. That's why investment in work. So kama uko na pesa mingi sana, enda ujenge nyumba rental, uko na monthly. That's another way of investing too. No. So Griffin asemaje? Asema jambo, very informative, watching from Kitale. Karibu sana Griffin. So can you briefly explain how your dividend works? Nivi. Okay, what can I use? I don't have any props. Nanunua, okay, nikona Vanguard, hiyo ni moja yao. In America, you have to be American. Vanguard, hiyo ni brokerage account. Schwab na Fidelity. Sawa. So na decide every month, how much do I want to spend to buy shares? So ndachukua $1,000, ama tuseme $3,000 from my account, nitume $1,000 kwa Schwab, which is a broker, nitume kwa Vanguard, nitume kwa Fidelity. You need 3,000 but it could distributed evenly. Dun. Then I'll go log into my Charles Schwab account, my Vanguard account, na ingine account. Then nisemeaje, okay, today I want to buy 60% shares za S&P 500 ya Charles Schwab. I want 20% of real estate, 10% of V. Yani unai-divide equally. Zina ma-codes hivi kama VOO, VTL, hivyo. So unaangalia sama which one is performing well. So una-distribute 1,000 to maybe 10 shares. Alafu unasahau your story, hivyo. Mpaka next time. Now you see that. When you do that, ina grow. Kama ni 10% here, the 1,000 will still 10% here. So over time, una grow shares zako hivyo. In case one of the shares grow kama ile Nvidia, it shoot up by 1,000%. Your shares grow by 1,000% too. That's how you do it. Unaanza pole pole too, by the way, alafu na build over time. Si sprint ni marathon. So in ile passive income yako. You can sell your shares if you want to, but me, I don't intend to sell my shares. Like ikuwe part of my portfolios. Niko na shares, niko na real estate, niko na business hapa, and it's part of the thing. I learned from a book that I read. Hizo book ziko hapa, nimezificha tena juu ya mtoi, but nitwa, I will teach you how to be rich. Sawa. Then you go from that. That's how you buy. Every month. If you don't have money this month, you can just leave it alone. Auta contribute. If you have next month, unaendelea tena. Hiyo ndio shares sasa. No. So that's how it works. Kama umeelewa. Can you briefly explain how dividend works? So dividend ni, kuna ile, there's a company that maybe they pay you. Like basically, ni kama government bonds. Suppose Kenya, the best example ni hivi. Nani, Ruto ndio president. Propose, they want to improve Jomo Kenyatta International Airport. So they want to build some new things. So what happens ni hivi. The government will open a session ya bonds. Bonds, what they do ni ile, they're trying to raise the money ya kufinance hiyo project ya airport. So they'll sell some bonds. So you can buy the bond, your government bond, your airport. Labda inaitwa JKIA International Improvement Bond. So you have 10 million. You can give them $10 million. They'll get from everybody what they open.
So what happens ni hivi, hiyo bond yako after maybe 4 years they'll start paying you back with interest. Every time they use your money they have to pay you interest. So it's like you've lent your money to the government and after the government is paying you back every month. Hiyo ndio dividend so that's what the dividend is. You're making a fraction of, they're paying you for using your money. It's like the government is borrowing from you. Hiyo ndio bond. That's what dividend is. Kampuni kama Delta ili make profit ya 4.6 billion last year. Wewe uko na 0.8% ya hiyo profit. So dividend yao, if this is their profit, they have to pay their shareholders for helping them establish the company in the first place. So that's what they're giving you, a fraction of the in your dividend sasa. Mona. So unanunua mingi though. You don't have to buy like from one company. You can buy from different companies. Alafu all over the place in a grow over time. No. This is something you have to do whether you like it or not. So the world runs with this thing. I don't see Kenya, mimi naweza nunua hata shares za Kenya Airways na ina make loss. Kwa nini? One day hoping to make profit. No. It's like you believe in the business enough to buy their shares. That's what it is. Shares ni ile you're putting your money into that company to unaipatia kama lifeline to make more money. Shares ni ile you're part of, you own a fraction of that company. Kama your company iko publicly traded. But kama iko private, hauna say. No, ni ya mwenyewe full time. That's what it is. Hiyo ndio maana ya shares sasa. Alafu ni long term, ni marathon, si sprint. So can you buy bonds from Kenya? Which are some of the investment at Kenya? Can you briefly explain, Melissa? Spot on and eye-opening advice. Hope I'm not late. You can always go back and watch the beginning. Live itakuwa how long? I should be stopping at 3 o'clock. Natafutu hapa hivi. Lianza time ya hapa hivi tuone. How are we doing on time? Iko na 2 hours in. So wacha nimalize Q&A kwanza before niseme hiyo story. So kuna swali imekuja hapa nani asemaje? Loving the show, locked in. I have an invitation to the US, but I know I will be tempted to overstay don't say that on the nini, purposefully to stay in the US. Anything I should know about the visit visa? I don't overstay visa. Don't do that. You keep that relationship because you'll need that good records. Don't do that. Angalia hivi, if you have a visit visa, you're not allowed to work. You want to keep a good standing in your visa. Because if you work, now you've broken the law. So anything you want to do in the future going forward, utadecapitate your effort. Why? Because uli break law mahali hapa. They won't forget about that. Itakufuata. So don't anticipate. If you're going to stay, utakuwa na I-9 itakuwa 6 months. Just stay for 6 months. Alafu, unless you change to maybe a student or something, you can do that. But usikuwa na ile pre, you're thinking about how you're going to do that. Itaku mess up. Don't do that. Usikuwa na hiyo temptation. I'm going to do this and this. No, don't do that. No, kabisa. So, nice stuff, Victor Ochieng. There are travels. Victor ni journalist. Msewa camera kama wewe. No. Kama wewe kwa University of California, Berkeley, utaenda uingie ufanye kazi Hollywood full time kama intern na uko chuo. They are paying you to study for free and you work in Hollywood. Una make connection. No. My niece got a clean A. I would like Victor Ochieng to help me with that process. Muulize, just ask him. At Victor Ochieng NG _ one ile small dash, lower dash. Atakusaidia, very true. So just do that. No. Please get a scholarship. Somebody should pay you to go to school for free. No. So just do that. So tumemaliza swali, everything kofiti hapa. Victor, Dero Travels, ni kweli kabisa. Naona. Excuse Dero ifanya so many videos. Naona kwa idi yake TikTok. Dero Travels. So you want somebody to pay you to go to school. That's how valuable you were sometimes. No. Unapata kusema kweli kabisa, there's some of you, I'm not knocking off Victor, there's some of you who are actually better than Victor in your own ability. No. Kuna hii. The only thing ile ukuna low self-esteem na ukuna low self-confidence. Mwana. Victor alidare kuifanya. Now look at him now. Musa mga hivyo. There's some of you who are better than me 10 times. The only thing is like you're not making the decision. Let me do this now. That's all you got to do. No. So, somebody who's
less talented than you is making more money than you because you won't even take action to the right thing. No. Hiyo ndio muhimu sana hivyo. So tumalize live sasa. Anything else? Tumeenda 2 hours 19 minutes according to you ni ya live hii. Ikikuwa 3 hours na nisumbua kuedit, itakuwa shida kidogo na kompyuta yangu. My computer is getting old. Ama imeenda cycle mingi sana. Nimekuwa na so many videos. I think I have like combined videos kwa YouTube, combined, I think all of them, shorts na long format, ni kama 800. I don't count shorts as videos, but YouTube does. So combined, iko na 800 something videos. No. Video over the road. Video, and YouTube, Santos Kinara. Do you follow me on YouTube? You should subscribe. Kuna videos, not really over the road, but I usually mweka 3 camera system when I'm driving truck. There's a video right now. I do. So video over the road. So if you do, then go watch that one. Kuna video already. You're tracking. You may post last week. I remember December, people will give me a hard time with the comment section. So let me make a video. Anda postingine kesho tena. I made a whole trip. One ilikuwa in the morning, one in the afternoon, I think. Because in between ilikuwa very busy. I try as much as possible to make a video, especially when I'm waiting. Na set up camera, alafu nikianza nafute to record. Alafu nikifika the other place na shut down. So just go watch. Post more. They're there. It's just I'm not working as much. Job ilikuwa, I was working in Minneapolis, going to Maple Grove, 20 minutes run, very short run. So nile, while I was waiting for load and load, nikawasha camera. you find some time. Sometimes more very busy, hata siwezi make a video. But you can always watch the old ones. You can watch it again. Besides, if you like the driving alone, mu drive different roads, by the way. I feel nile tu uzuri ya truck a little bit higher, so hata mtu hawezi niona. Alafu truck yangu iko na tinted windows kidogo, so you can't even tell. Tiny cameras, mtu mia very tiny cameras, ile ma GoPro na manini. Hata tumiangi GoPro, mtu mia Action 5, sina Action 6. So go watch as a video. Uone truck ile inaenda. Si hata kile mimi nasema, forget what I have to say. Enda tu watch hiyo nini. Naona. They really help a lot more for us for these American roads. Yeah, just go watch those. Naona. Kuna more videos kama uko TikTok and ujui, there's more videos on YouTube. More like a long format. Anything una watch TikTok ni a fraction of the whole entire video. Nivile TikTok does not allow long videos, so especially mimi I think ni half an hour limit maximum. So na keep it very short. Alafu nikipost long videos that people don't even watch on TikTok because of the attention span. Mi sikogi full time for social media. Mufanya hiyo kama ile ku public service and just learning how to use my camera, basically. That's why. Hiyo ni motivation. Ingekuwa I'm trying to make money, ningekuwa nisha quit kitambo sana. Because I don't get paid to do this. I like Victor, he's paid to go to school. Mimi, I pay to do this. I pay to play. So basically ndio hiyo. So tamaliza live basi, ndaanza na TikTok hiyo kataa, ndaanza na TikTok kwanza. Aniambia, please don't go, please don't go. Just do some more. Invite people to talk. I could, but I only have 2 hours. So this is like a Q&A, live Q&A session. Look at the title. Naitwa Man Cave Talk, live Q&A session. So I don't have all day. I have kids. Kids, not kid. Kids. No. I don't have 2.5 kids, the American dream. I have 4 kids. You need over American dream times 2. So I have kids. So time ya kuongea, I don't have it. Sahi, I'm going upstairs, wife and I could do grocery shopping. Then we'll get the kids ready for school tomorrow. To do laundry, I'ma do laundry, whatever, I'll help out. Mini helping. Either I'm watching the kids while she's doing something else. Ile to keep it environment. If I had time, full time, nini. But on Sunday ni live Q&A. Hiyo title ya jina exactly what it is. Naona hii ni inaitwa Man Cave Talk episode 118. Live Q&A, no filters, just real talk. In the context ya vitu muongea. That's not about everything. So I could invite people if I had time, I just don't have time. In your problem. But this is a live Q&A. If I had time during the week, the problem is even when I'm free, when I'm not working, because I'm home, I don't want to pay for daycare. I watch my kid. So I can't be doing a live talk while I'm watching my kid. Itakuwa contradictory. No. I'll lose my kid. Child Protective Services. Child neglect. No, I don't want to get that.
So Lilibeth asemaje, hi, aki mimi ni mwimbaji, ukinibariki na kamera itashukuru. I can't do that though. Kamera ni mutumia, hii ni mwile mutumia. Giveaway ni giveaway. You camera giveaway, I already have it. Seti ni kitu sina. Nilinunua last year, nilinunua 2 years ago I think, last year. Naona. Hii ni podcast. Si podcast vile ni live Q&A. It's just I'm using a podcast style microphone and I have the equipment. Naona, nikona I don't know how to show you. Camera ni moja tu sahi. I can do a podcast. I can invite people to talk. Actually, there's one of my friends ako hapa hivi, I don't know for how long. I'll try and catch an interview with him. Kama atakubali. Aongea tu ile tukue na at least another voice. No. People are sick of seeing me. I need to bring some more good-looking people. No. So hii ni kama, I have the podcast set up. I do everything. No. Niko na light, camera, action, screens, microphone kama hizi 3, 4. Niko na soundboard at least maximum ni 4. I can do a podcast easily. Snap with a finger. No. I can do all that stuff. Intentionally kwa kufanya podcast. That was my intention before. Lakini getting people to come consistently imekuwa problem. And I don't know people in high places. So me, na focus too, I can talk to people who are just regular people. That's good too. Sababu najua, most people live a regular life. Middle class life. Watu wako rich ni very few. Occasionally once in a while. So it's a podcast setup, but not really a podcast. Specifically, hapa ni man cave, which used to be my man cave both sides, lakini I was kicked out. That's when I wall sijamaliza. Inafaa kuwa black wall hapa hivi. Hata lights ilikuwa overexposed. So that's what it is. Naona. So Lilibeth saisi, what I can do ni ile, kama nikikuja Kenya, I can record your voice and video. I'll have to make a video to me. I'll have content creation. Kama hiyo. I'm not going to give you my camera though. I'll record you for free, basically. I wish I could do that, by the way. Niko Kenya. Niko na enough cameras. Tunakuwa na 3-4 nini. Amafanya hivi. Nitumie audio yako. Alafu nipatie producer I master. Alafu kama tunaweza add video na hiyo. My brother is supposed to do that, my brother. Yeye ndio yumbo ile ya Maisha States. Ubaya, this guy hasn't called me for like a year and a half. No. I'm my brother's biggest enemy. Mimi sijui brother gani hiyo. I'm a brother but sijui mbaya na yeye. Sijaongea na yeye hata sijui. Hata jika na miss. No. My brother, real brother, ni musician pia. So I can record you, but I can't give you my camera because I use it too. No. Cameras. Niko na mingi sana, niko na 4, by the way, 4 cameras. Hii ni ya video, kuna ya photography, iko na 6, I think. Moja ni ya wife on the other side, so I can record you. Alafu nini, but I can't just give it to you. Natumia nini mimi? It costs money, expensive is the camera. Ile overall. So tafuta tuma audio tutaanza video. You can do that by the way. I'll tell you what to do. No. Uchukue na simu, uchukue scene moja, tuzi edit, alafu to make content kwa channel yako. I can do that. No. The main thing is voice too. Voice, if you have the voice, you have the voice. Done. Hizi ma video tu ni ile, it's like, the voice is the main thing. Video ni marketing. Because you want people to hear your music. So video ni marketing. Your voice is more important. That's it. So mostly watu sikiza video au sikiza ngoma kwa Apple Music. Pia post nini audio yako kwa Apple Music. It's possible. So mwambie, sikia, umeambiwa hapa Lilibeth. Usemaje, mwambie nitamfanyia video. Umesikia ndio hiyo? Kuna Dero Travels, ni videographer kwa Kenya. Naona. So Lilibeth, tafuta Dero Travels akafanyia video. Yeye ni videographer, ana produces ma movie. Umeona? So nani mwingine hapa kuna namfanyia hiyo msanii ngoma. Yes, ndio. Dero Travels. Dero DERRO Travels. Ni videographer akafanyia video for free. If animalize, what's happening? Tutakoma hapa tena. Hebu tuone. Ni kamera ganji mzuri ya kamera gani mzuri ya picha. Kuna mtu mia Sony. Mimi ecosystem yangu ni Sony. Ama Sony shooter. Hivyo, Sony. So niko kwa Sony ecosystem. So mtu mia everything Sony. Kwa nini? Because nimeinvest na lens za Sony. So if I buy ile body ya camera, body alone, itafitin na lens zangu. Unaona, niko na lens hapa za Sony. Unaona hii? Hii ni Sony, hii ni Sigma, but hii mount ni Sony, E-mount. Unaona hiyo E-mount. So because niko na lens ni hizi lens. Hizi ni APS-C. Angalia. Hizi ni 2 of a kind. Na kamera 2 kama hizi. So hii ni E-mount. E-mount
mount ni hapa hii. Yani any Sony camera you buy itakuwa the same hapa nyuma. So ita fit in. Kwa zile unaona hivyo zinafanana hivyo, zinakaa hivyo. Unaona? Hii ni E-mount. Kama ni block hivi ni block kabisa. Hiyo ni E-mount, Sony E-mount. So because niko kwa ecosystem ya Sony, niko yani preference yangu, I'm always buying Sony. Because I don't need to replace the lens. Lens in last forever. Camera body inakuwa old, but lens lasts forever. Hii lens ni ya which year? Hii ni ya 16mm 1.4 DC. Kuna miaka hapa imeandikwa. Hii ni ya 2017. Unaona? Na hii 2017. Iko nayo bado haziharibiki. Unaona, lens zinakaa forever. Hata kuna hizi zingine hizi mbili hizi. Hii ilikuwa set mzima hii. Hii ni 2018. No, wait. 2016. 16. Bado ziko. They work. Juni lens tu, unatoa ile ingine, unaweka ingine. Nikienda kupiga photography kama kwa ndege, naweka ile zoom lens. Nikuja kwa wedding, naweka wide lens. Nikienda kwa street, naweka ile lens tu. So because I'm already in the ecosystem ya Sony, move by Sony body camera. Ile mwili, only the camera itself. Alafu interchangeable lenses. I already have the lenses. Unless, occasionally move by lens mpya, occasionally, lakini mostly move kwa Sony ecosystem. So, I can't use a Canon lens. Naweza kuna conversion, una lose some stuff. That's why, unaona. Kamera ya picha kama Sony ni A7 ama A7 V. Really good. Hizo ni consumer grade, prosumer grade. Ni kama $3,000 kwa hiyo body pekee, lazima ununue lens. Ni investment fulani hivi, by the way. Unaona. Ukiona mtu akambia pay me for the services is because I invest kwa hizo equipment. Si cheap. Alafu you're just giving him a fraction of how much money he paid for. Unaona. Mtu akiulizwa reason why you were previously denied visa, what will you say, boss? Angalia hivi, when they deny your visa, au kupatia a piece of paper. There's a piece of paper unapewa. Sijui kala gani mesahau kala. The reason will be there. So the thing ni hivi, if you're denied because of family ties, that's really hard to prove. Lazima uambiaje, from the last time you gave me the visa, now I fixed the family ties. What does that mean? Inamaanisha you don't have enough family ties to keep you grounded in Kenya because you're seeking a temporary immigrant visa, meaning you'll go and come back. But if your intention is to use the temporary visa to become permanent, watakunyima. That's the wrong process. Kuna the right process. So if you don't change that, urudi mara ya pili, utanyimwa tena. So what I will do ni hivi, Leonard, Skynerd, kituka hiyo, Pink. So fanya hivi, hii ni public forum, nitumie DM uniambie what was the reason why kunyima visa the last time. Unitumie tu hiyo sentence kwa DM. Alafu ndakwambia what that means. Ndakufafanua. Uzako labda ujui, they have a reason. So ukinyimwa visa the first time, then you don't change anything, ungoje time, urudi tena, utanyimwa tena. Kwa nini? Because you didn't address the issue wali raise last time. Because watu wengi kuja kutafuta visa au tafutanga visiting visa. One of the visas you will never be denied ni visa kama ya green card. Kwa nini? Because kama mimi nipewa green card ya visa, that means nili apply application and the United States of America thought it would be a good idea to adopt Albert into our country. No. So ndakam niitwe Albert, jinangu ni Albert for real, by the way. Jinangu si Maisha States. Maisha States ni channel name. So it would be a really good idea to adopt Albert to our great states of this United States. Wakanipatia green card. So kwa nikapewa visa, they just gave it to me. Waliambia, we need one document ya background check, tupatie the most updated one, 6 months old. Kambia, I have it, but itakuwa ready on Friday. Kambia, bring it on Friday, we'll give you a visa. I did that. So there's always a reason why nanyimwa visa. Usishangae tu ati why did they don't want you to come to your country willy-nilly. Kuna process. So you have to understand their process, alafu unakwama na hiyo process yao. Give them what they're asking for. They'll give you the visa. That's what it is. Watu wengi waoga nile wajui, wanafikiri ni God's blessings. Ordained. You're using that for the wrong way. Naona hivyo. So don't do that.
Watu kwa, see, it's not the job of the American embassy. Embassy hapa hivi. Yes, hapa hivi sahi. The embassy is just making money from Kenyans. Almost everyone is getting a denial. Could be true, could not be true too. But the thing is, you have to pay them for their services, because the reason why kuna American embassy in Kenya is not to give you visa. Ni kama a diplomatic friendship na Kenya. Ile wasema, hey, because my country and your country are in good terms, you can come to our country and have your embassy there. And we'll come to your country and have embassy. Ni kama ile a friendship, a relationship with America and the US. So their main job, si kukupatia wewe visa. That's none of their business. Ni ile, if you really want to come visit America, because your countries have a good relationship, they have some requirements. Meet the requirements, they'll give you the visa. Mona. The most common visa is travel visa. So if you're going to travel to America, how are you going to pay for bills? Because mimi naishi America. Sawa. What do I do on a monthly basis? I pay my bills every month. It costs me to have a living. So if you ukienda embassy kusik a travel visa, that means you're going to be a travel. Na una pesa. How are you going to pay for your bills? If me, an average Kenyan who lives in America now, have to pay my bills, how are you going to do it yourself? Prove you. Alafu utapewa. If it's my kids and I'm already paying bills, ndawapatia job yangu manafanya kazi, address yangu ni gani, uko established. Because what they're trying to do ni ile, they don't want to bring you here, alafu kuja kuwe homeless, itakuwa mzigo yao tena. They don't want that. No. So the letter, waliquote section 214 F1, demonstrating strong ties. Sasa how will someone prove it? Okay, acha nikutafutie hiyo 24 immediately. Umesema hivyo. I can look it up by the way. Nakwambia sahi. Ngoja nikutafutie. So na umesema hivyo, nikiprefer kwa DM lakini umeenda public wewe mwenyewe, si mimi. So don't blame me for it's good to know for information's sake. So if 214 F1 inamaanisha hivi. It's very common by the way. 214. Nataka kusoma everything official. Section 214. Nikusomee. Itakuwa easy. Let's teach everybody hizi vitu haraka sasa. Tukue kama wewe ndio example umeamua hivyo. Siko ubaya by the way, siko ubaya. People just know that. No. Kuna processes, kuna procedures. On F1 visa. Aya, tuitafute. Sema hivi, sikia. Nakusomea kila kitu vile nasema hapa hivi nimesearch. Nimesema hivi, section 214 is one of the most common reasons an F1 student visa gets denied. So Leonard Skynard, wewe umekuwa denied, and the most common reason watu wamekuwa denied. Wewe sio kwanza. There's a million people before you will go through the same thing. No. Here are clear breakdowns of what that means and how it applies to you. Section 214. It's a part of the Immigration and Nationality Act. Ukiniwe jina act inamaanisha it was passed by Congress. Meaning, Congress ni nini? Ni legislature, lawmakers. Sawa? Ni hivi. It basically says every visa applicant is assumed to be an immigrant unless they can prove otherwise. Sawa? So hii ni law, legislature ya America wamesemaje? Every applicant is assumed to be an immigrant unless they can prove otherwise. Number one, for an F1 visa, you must prove that you intend to study temporarily in America and will return to your home country after your studies. Period. No. There's no two way about it. Hii ni sheria. Hii ni legislature. Kani itwa act. Itwa Immigration and Nationality Act. Ilikuwa bill, ikakuwa pass, ikakuwa law na Congress. So you can't go past that. If you have a problem, ask your congressman. You can't. When you're immigrant. Mimi naweza uliza kwa sababu niko hapa. So we can advocate for you because sisi tuko hapa. So that's what it is. Why people get denied under this? The denial doesn't mean you did something wrong. Straight up. It usually means the officer wasn't convinced. Common reasons include weak ties to your country. You did not show strong reasons to return home, such as stable job, career path, property or business, or family obligations. Financial concerns. Not enough proof that you can pay for your school and living expenses.
Number 3, study plan doesn't make sense. You chose programs doesn't match your past education and career. Looks like a way to immigrate rather than study. No. It's like you're using this F1 visa to immigrate to America illegally than actually for studies. Number 4, interview performance. Unclear, inconsistent, and hesitant. No. What does strong ties means? To overcome 214, you should show employment or job offers in your home country, business ownerships and assets, close family staying behind, clear career goals tied to your country. Unaelewa hivyo? I wish nikusendie kitu yote kabisa uone. So this is why you were denied. Kama uko na hii habari yote hapa hivyo ingekuwa mbaya sana. Sawa? So you need to have all this. So this is the most common hiyo. Ukisikia ni act. So do your homework. If you plan to study in America, you need to know the homework. Kama ni nationality, that means it's the law. So the person ule anafanya kazi kwa embassy, Kaliwa amesema hapa hivi, the job is not just to take your money. You need to do your homework. Sasa. So B214, what? What? I'm almost done. I just had one question. Just guess what I'm making. Cookies? Cupcakes? What do you think they are? I don't know. Cupcakes. Yes. I don't know. So Leonard, ukitaka hii kitu ungeni DM, ungetumia hii information yote ukuwe nayo kama una ndio ujue. Kwa sababu kuna ile planning. Unasikia vile Victor alisema hivi. Victor alisomea journalism for 4 years in Kenya. I think ni USIU. I'm not so sure. So sikia Victor aliingia USIU. So akitafuta ile scholarship ilikuwa about journalism. So Victor ina make sense because career path yake ni USIU, akona degree ya journalism, akona masters ya journalism, ni very consistent. Alafu anavanga miwani and he's a nice guy. So kama this guy we should just add this guy to America. We need him so bad. Naona hivyo sasa. Let's give him this and that. Let's pay him to go to school full time. Naona hivyo sasa. So you didn't do anything wrong. Ni ile you just didn't do your homework. Guess who went through the same process? Hi Nia. Me. I do the same thing too. No, I did the same thing too. There's a bike on the way. Yeah. So hi. So ndio hivyo ishapatikana. So Leonard Sky nitumie DM, to be honest. Natumie information. Alafu search. Because if you're going back again, jua the things you can attach zitakuwa more convincing. Sababu they hate you. Ni ile they're just doing their job. Ukiona anything imeandikwa act, hiyo ni law. If they give you a visa against hizo policies, they will lose their job. No. So is it worth for them to lose their job just for you? Probably not. So they wouldn't do that. No, he played in songa. So do your homework. The most common ni family ties. Nimekwambia. Hii information iko nayo hapa sahi. Ukinitumia ni sahi DM, I'll copy and paste it to you immediately. Nisisahau isipotee, iko hapa yote, naona. So wasemanga hivyo, ile what to do and everything. Naona. Hata uza search wewe mwenyewe uangalie what are the reasons for that. Uangalie ni nini. Act inamaanisha ni passed by Congress. Naona. So tamalizia story sahi. So nini nyingine? Niko namaliza. Hebu tuone. Asema I'm still on the live. Guess what flavor it is. Lemon pound cake. Okay. So, you want drink? Here. Oh, I have to hold it? So tamaliza live, sasa nimeweza kupatikana. Nimerudi back to kazi ya kawaida. Have a good one, man. Nice to hear from you. Have a blessed day. Sasa Dero Travel. So namalizana na YouTube pia. Acha nione. So Leonard, please ni DM. Acha kama ni DM pia wewe. Ni DM kwanza itakuwa legal. Jumi sitaki kusema ati ni DM alafu useme msali ni DM. Ni DM alafu nikutumia hii information yote uko unajua. Nothing wrong with you. Need to do your homework. Kila mtu ukopanga act. Kusema hiyo act ni you're against the law. You don't want to be against the law. No. So ikikuwa if it's worth it for them to lose their job to give you a visa, they will do it. Watakupatia visa anyway. But nobody wants to lose their job. Kama ku country ingine kama Kenya, no. So inakuwa more difficult. So that's what I would do. Sasa. So mmeelewa kama unatafuta F1 student, section 214B, F1. Very common. You have good intentions, you want to study, lakini hauna business, hauna nini, which is most people in Kenya don't have that, by the way. But it's like you're trying to look for something, standards zao ziko hapa, uko hapa. Nothing wrong with that. Ni ile,
there's a way you can go around it. So kikuwa nyimwe imaanisha ati umefail. Mimi, most of the things I do, I usually fail. No, I usually fail, by the way. Mu fail, alafu na learn, alafu kusabu, if I don't do it, I wouldn't know what I need to do to succeed. So mu anza, na fail, na learn, na succeed later on. Na anza, na fail, na learn, na succeed. That's my life, by the way. Sikudanganyi, that's my life. Hata kwanza hii mambo ya maisha, nilipata dem fulani, kwa yeye na mtoto, akataka kuolewa, nika fail, nika learn, nikaoa mwingine wa pili. Sasa na watoto watatu na huyo mwingine. Unaona? Hiyo nisumbua, hiyo haijai change na nisumbuanga bado. Lakini nisemaje, I will learn how to do it better. Because sometimes sinanga ile I don't have the privilege ya kuexperience kitu outside me not doing it. It makes sense. Lazima niifanye kwanza ndio nijue. Kama kuchukua hiyo shares. I don't have any, sina booked nisaidia. If I had something prior to, I'll do it. But because I want to do it anyway, musa manga hivi, I will try, ni fail, ni learn, then do it better next time. Mwana hivyo. Sasa kama wewe, I'm very sure you just want to come ukuja usome. But you don't know how they're looking at you. No. You don't know how they look at you. Wanakuangalia kuna scrutiny. You don't get it. No. Don't lose hope though. No. Don't lose hope. So usama, thank you for the inspiration. There are travels. Nani mwingine hapa asema have a blessed day Albo. So nasema hivi namaliza live bana. Mufadanga hivi peace. See you in the next one. No, alafu nimaliza YouTube. Alafu try to negotiate na TikTok mpaka nimaliza. TikTok inaniambia, oh please just don't go. Just stay a little bit longer. So